necessary, but let us guard against dreaming too much and giving our people hope that it is premature or unanchored in the realities of our fiscal and structural limitations. Botswana's success has always rested on the balance between ambition and prudence, between dreaming and doing. As a loyal opposition, the BDP stands ready, and as a loyal opposition, mark those words. BDP stands ready to engage constructively, to support policies that advance the common good, and to remind the nation that Botswana we are proud of today was built on decades of hard work, sacrifice, and sound governance. Our founding fathers, Minister of Finance, Honorable Khawlaki. It is on this solid foundation that the new government must now build, not by discarding history, but by learning from it. Mr. Speaker, Botswana enters 2025 State of the Nation address at a critical juncture. Public expectations for improved governance, accelerated economic recovery, and social protection have now been higher. As a member of Parliament for Gauteng East, and as part of the party whose 2024 manifesto laid out detailed, costed pathways for national prosperity, I offer these strategic recommendations to guide a result-oriented SONA. These proposals draw from constituency consultations, parliamentary oversight, and national policy analysis, while aligning with the developmental themes and the Botswana Democratic Party previously advanced, particularly on industrialization, innovation, governance reform, and human development. Botswana's future depends on firm leadership, continuity of well-designed programs, and transparent governance. The SONA must reflect this. The Botswana Democratic Party government before 2024 implemented similar social support programs without destabilizing our fiscal framework, thanks to disciplined mineral revenue management and long-term diversification blueprints like the Economic Recovery and Transformation Plan, ERTP, and the Reset Agenda. Today, however, we risk situations where social promises outpace economic productivity. Puso e mo stilong e spenda 2 billion pula in a week. Clarification. To preserve both compassion and sustainability, I recommend that government establish a fiscal responsibility and social impact review committee, an independent technocratic body tasked with evaluating the long-term affordability of major social commitments before implementation. We should not just be Procedure, Mr. Parliament, Speaker. we must also offer Procedure, Honorable solutions. Muswana. Mr. Speaker, it's unfair for the honorable member on the floor, Rabaka, Adisa, such serious allegations in Parliament. We decided on record, Arahat, Major Ruel Sicha. In the Gaganya Robot, Hoga, deliver a speech out. Ogava focus Morosone, Ascabata Hoshaba, Helakapu, Elore, Kizager Kemaka, Shaban Kaboom. Hobo talk over a toko military swell, Megawar, Mopuson, Hakonesia, Saswan, Sissinelwa Maru, Mera to Hela. It was Salala Mohansa, Digger Haguasipe. Niki Cooper, Wescas, Mr. Speaker. I mean to eat a very hard and Gallagher. Thank you. No Ratuing, Honorable Puli. Nikiwagi Papa Mezibi, Giwagi, Gamotamation, the Parliament. What's a mobile Sunday standards? Yama, Banyasonda. There is information there. It's about the current government spends 2 billion pula per week. Per week. And 8 billion. I don't know. It's there. It is in the, that's why I get hard to.
So you have to Elucidation. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Elucidate- Honorable Mother of the House. General, procedure. Procedure, Ke a leboga, please. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke tsaya gore, the honorable member is perfectly okay. You can say, I understand that, but I'm not sure. I heard yesterday, but I cannot confirm. He's not making a statement of fact. He's saying, I understand this. I've heard that this position, I cannot confirm. And that we can say that. You cannot, if you want to confirm it, you can confirm it. If you don't, but I don't think he's out of order, Mr. Speaker. I rest my case. Order, Mr. Speaker. Order, honorable members. I think he even went further and referred us to a publication. So he is indeed in order. Honorable Pule. Ha ke itse gore ba tshositswe keng ka gore ke boammaaruri bo magato a ke a utlwile ebile ke letse re ka maitseo ke re ka re gape. VP, on what point are you? I can't confirm that. You are the only one. Order, honorable Pule. Elucidation. I yield, Mr. Speaker. Elucidation, Your Honor, the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. And thank you, Honorable Member of Parliament. I just thought I should say that indeed the Honorable Member of Parliament has the right to say he had, but maybe allow a bit of precision that even the newspaper article did not say that, actually. What the newspaper article said was that itself, the newspaper article has heard that the opportunity cost of the delay. So there's a difference between the opportunity cost and the actual expenditure. But even if it were the opportunity cost, they were being speculative because there's no basis for the opportunity cost, actually. I just thought I should clarify that. Honorable Pule. Further clarification. Parliament. I'm safe to have said I had. Someone has to prove that me wrong, that statement wrong or right. So somebody who has information will tell us whether that is true or not. Mr. Speaker, on economic management, the President admits that the goose that lays the golden egg is in critical condition. Mr. Point of Yet clarification. Mr. Speaker, Clarification. Nyande ke gane pele tsala ya me ke tla tle ke I go. go to boil publication here, man. Point of order, Mr. Speaker. Yeah, but Point of order. point of order, Honorable Hunyapa. Mr. Speaker, the Honorable Pule is out of order. Ka go quota a publication. Mr. Speaker, do we allow publications as reliable sources in Parliament? Mr. Speaker, further point of order. Hang on, VP would clarify the Kanye, honorable members. Naniki Takere, we hedite, Le Honorable Pule. Nakets by clarify. VP, that's not what the publication is saying. If we are opportunity cost, I believe Kenya has a standard, yeah, the value added tax. On what the import of the delay is on opportunity cost. Jano, in terms of the reference, the newspapers, I know the standing order says, besides the standing orders, the powers and privileges, the tradition, including the previous rulings of other speakers, even what obtains in the House of Commons. I know there's been a lot of confusion about newspapers as a source of information. But coming from academia myself, I know that newspapers are a very valuable source of information.
e le gore di ka quotiwa yaanong mme ka nako gore o ka re tsaya gore newspapera e ka ga re tshwantshanye le buka ga re tshwantshanye le buka. There are some books that you will read and even make a book review that this book ought not to have been published in the first place. It's wrong in every material respect. But the book is published. And so any publication can gauge its own merits in terms of the value of the information contained. So periodicals, like the periodicals. So any periodical, as far as I'm concerned, can be quoted, provided what is being quoted is parliamentary. I get it, honorable members. No, further procedure, Mr. Speaker. Can I get Further procedure, Mr. Speaker? Mr. Speaker, na ke go utlwa sentle me le honorable Pule le honorable Gaolahle ba lekile go tlhalosa me gone ka gore this statement se honorable Pule bile a reng gatwe se teng se mo maranyaneng ke di consultant and the economists ba ne ba analyse ne ba di analyze a me ha ile gore puso ya khona go spenda madi a kalo on good cause. For instance, ya ka ntse ba bua ka gore go a kulutiwa go a reng if they find money and pay those debts ba spend madi a kalo, what's wrong with that? Kana is just quoting gore utwa go tupuso e spend madi a kana. I want to know if it is wrong. If the government has spent 10 million a duela dikoloto a iraeng a duela batho a duela di salary, what's wrong with that? Is there anything that insinuates gore honorable Pule are there is carelessness in the spending? I've made a ruling, honorable Mutausan. I've made a ruling on that point. Ke tsa gore a re tswelele honorable Pule tswela le debate. Ne ke kopile procedure. Honorable Musane procedure. Ko ne ke re gongwe re neng ne ke re gongwe re neng very careful. Ga gongwe ga o quota leina la pampiri nngwe mo e misquota mebile le ba hwebi ba ba ipithela gore parliament ya Botswana e ka goga leina la bona mo dikgantse ba senang bosupi ka lona ha ngwe re ka ithela re senyetsa batho ba business. So this must be avoided by all means. Go senya ba kwadi kana di newspaper lena o goga information e leng gore it's ga ya tlhamalala nna ke ne ke utoka re ga tlhomamisi mme o batla go dirisa pampiri e le bosupi mme dipalo tsa gago le statements tsa go e se sone jalo ga ba yo ga go ikarabela ne ke re it must be unless ana ba la pampiri o a itshotse then we can accept ha ka nyetsa bila ba misquota that is wrong. Thank you. Nya honorable Muswan, indeed ke ra gore a kere kana how reference how kwa reference me o bua se sio mo so ro as reference. And as I understand from the understanding kana ke interpretation because I don't have the publication with me here. Honorable Pule Rahat I can refer to the Sunday Standard. Yano na ke tsa gore vice president o likile wa kolla gore nya me la ha go ntse jalo tota ga se sone se ibile se newspaper a se buang me le sone se se buang is speculative. So ke tsa gore ga go tshwenye honorable members a re tsweleng le debate re tswa le kganyeng honorable Pule a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament motsamaisi dipuisano tsa parliament. The president admits that the goose that lays the golden egg is in critical condition. Yet, this one was not born yesterday. The BDP long recognized that diamond dependency was unsustainable. Hence, the establishment of the Economic Diversification Drive, the Special Economic Zones Authority, the Citizen Entrepreneurial Development Agency, the Vision 2036. All initiatives designed to broaden our economic base. The UDC government deserves credit for its efforts to continue these programs.
but we must guard against policy romanticism. The promises of 500,000 jobs and large-scale state-funded welfare expansion must be measured against fiscal realism. That's my point. It is not prudent, Mr. Speaker, to increase recurrent spending when our growth rate barely exceeds 1%. Is I'm going to go home, I'm going to have the minus, something like minus 7% or so. Hello, I'm correct. Our revenue base is fragile, and the global diamond market remains depressed. Clarification. Clarification of Lucas. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga, Honorable Pule. Ne ke re la ha bona ke go rutile go sekole ha ngo tshwa mathata ne ke batla go clarify seng. O no bua ka go mo wa re ke policy romanticism. Go mo go twa eng ka ntse. O ka ra hela go tlhalosetse ka bo kutshwanyane. Ke seemo se e leng gore o tla bo o bua ka mananeo mme o wa tshasa sukiri ya godimo gore wa tshasa di-cosmetics gore batho ba o bua le bone kana ba leba ba kgatlhega. This is where I am, I bua ka policy romanticism. It is not prudent, Mr. Speaker, to increase recurrent spending when our growth rate barely exceeds 1%. Our revenue base is fragile, and the global diamond market remains depressed. We must never give Botswana hope that is premature. Growth must be earned, not decreed. More social protection, Mr. Speaker. Good governance, Mr. Speaker, is not only about generosity. It is about ensuring that the generosity of today does not become the debt of tomorrow. The President's noble vision for universal welfare must therefore be guided by prudence, not populism. We cannot spend our way into prosperity. We must build it through productivity, private sector growth, and job creation driven by enterprise, not endless subsidies. Mr. Speaker, I want to commend His Excellency the President for the bold plans to overhaul our social protection system and operationalize the single social registry. This is not just another policy announcement. It is a necessity step towards ensuring efficiency, transparency, and fairness in delivering support to our people. I urge that we move beyond words and focus on swift, practical implementation because our citizens deserve systems that work. As a member of the Botswana Democratic Party, we fully embrace this vision. It builds upon the digitalization agenda we championed through initiatives such as SmartBots, the One Government Portal, and other reforms aimed at creating a connected, inclusive, and accountable government. On a point of order, Mr. Speaker. Let us deliver on this promise together, Point of order, Honorable not in Swan. talk, but in action. What is your point of order, Honorable Swan? Mr. Speaker, no, my point of order is correction. Hore. Yeah, statements are where Nagilo speaker, he will make a ruling after that. It is wrong. Horaba Rabatonare. UDC Sulheta Batswana Ditia Badim. Dilotedicas Kenza Direch. Maybe la super or do Zerdibuang. I didn't Honahar. In a Gereke has Sky, Mr. Speaker. Yeah, Yeah, we saw Pesica Hela. Our as a point of order, Honorable Pule. no, Nekibata or go sorry, where is he? I don't Mr. Speaker, I welcome the initiative to import Gorilando cattle from Brazil and the promise of skills transfer to our farmers. However, I must remind this House that when the previous Botswana Democratic Party government procured breeding cattle from America under similar vision of improving our national health, the very same voices in today's administration were strongly opposed. It is therefore my hope that this renewed effort will not be a mere politics, but a genuine commitment to strengthening our livestock sector. I must express
my deep concern that even as the ploughing season is upon us, many of the agricultural support programs initiated under the BDP, including input subsidies and mechanization schemes, have been halted or delayed. Our farmers cannot wait, for security depends on timely action, the food security depends on timely action and not promises. In moving forward, I strongly recommend, like the President has required, that we should offer solutions. I strongly recommend that government establish a national livestock genetic improvement and climate resilience center, a partnership between the Ministry of Agriculture, Botswana University of Agriculture and Natural Resources, and private breeders to coordinate all breed importation, research, and farmer training. Evidence from regional models such as Namibia's Livestock Breeding Center and South Africa's Agriculture Research Council shows that such institutions reduce dependence on imports, improve herd productivity, and build long-term national capacity. Let us adopt this evidence-based approach to secure Botswana's livestock future sustainability. Mr. Speaker, land is not just an administrative issue. We actually offered that we set clear targets through the 100,000 plots initiative to reduce the massive backlog in land allocation. Clarification. I hope that SONA would outline a national solution that accelerates allocation, restores confidence. I had hoped that. It restores confidence in land governance and ensures that every Motswana's right to land is protected and respected. Youth. We have young people who are not working. At the heart of any transformation lies not in statistics, but in dignity of work. While Botswana Economic Transformation Program promises 512,000 jobs in the next decade, we must ask what kind of jobs, for whom, and at what pace. Botswana's unemployment crisis remains structural, not seasonal. Over 60% of the unemployed, and most qualifications mismatched with market needs. Despite decades of reform, our education system continues to produce graduates trained to seek employment, not to create it. The challenge is not a shortage of plans, but a shortage of execution that connects learning to labor market. The Skills for Industry program and TVET reforms highlighted in the SONA are welcome because it is exactly what BDP 2024 manifesto advanced on page 38, Roman figure 7. Yet this must go beyond pilot stages. We need a national apprenticeship compact that directly links tertiary institutions, vocational schools, and private industry. Furthermore, Mr. Speaker, I agree with the fact that government must also prioritize digital skills acceleration, coding, data analytics, renewable energy technology, and agri-tech, because Botswana's next generation will compete not only with Gaborone or Franstown, but with Nairobi, with Cape Town, with Pretoria, and the world at large. If we were serious about transformation, job creation must be anchored on letting every pooler spend on training, translate into employability, and even public project produce skilled, not just completed structures. Governance, peace, and security, Mr. Speaker. Our democracy was not built overnight. It was shaped by disciplined leadership and a governance legacy the Botswana Democratic Party nurtured for our decades, for over 5 decades or 6 decades. A legacy grounded in consultation, accountability, and fiscal prudence. Under infrastructure, Mr. Speaker, infrastructure remains the backbone of national transformation.
roads, rails, energy, and broadband are the arteries that connect our economy to opportunity. The BETP focus on A1 highway upgrade, the North-South Rail, and the digital infrastructure is commendable, something that we have to clap hands for. These initiatives are not new ideas. They represent the continuation of Botswana's long-term development vision. Indeed, BDP's 24 manifesto on page 59 clearly identified the development of key rail infrastructure initiatives and other transport modernization projects as critical enablers of diversification and trade. I therefore welcome this government decision to revive and expand those commitments, particularly through the North-South Rail Corridor and the new digital infrastructure. Ke frustrated hela ke gore dikoloi tsa motlakase, Mr. Speaker, di ka re di holdinyana go se kae ke ntse ke utlwa batho ba ntšhaela go te ke tswa China ke tswa ithuta go le go ntse go China le bane ke na le bone re morolong Honorable Hikwama, Honorable Keisa re tlhela gore batho ba kwa ba gatetse ko pele hela thata mme re tshwanetse gore re le bohatse la Botswana re gogele gone ko tota ebile kana speech se ne ke se prepare ke le ko China ke na le nako mme hela se ke se eletsang, Mr. Speaker, ke batla go commend the government for heeding our earlier advice on toll gates or tolling A1 highway. This is practical policy that will ensure infrastructure sustainability through user-based financing, reduce maintenance backlogs, and create a predictable revenue stream for road upgrades, an approach long championed in previous policy frameworks. So se ke se eletsang motsamaisedipusong tsa Parliament gore ga puso e dira yana go na le tse go di alternative routes jaaka ke na ka propose mo Parliament yone gore go agiwe tsela e tswa go malolwane ya maphašalana e le gore e tla thusa batho ba e leng gore gongwe ba tle ba sa batle go heta ka di-toll gates ba tsamaya ka di-alternative routes jaaka e le tsamaiso ya tsamaiso ya mahatsi otlhe ka gorologane. On digitalization, batla go tlhalosa gore ke setse ke buile ka yone re gatetse pele ka kgang eo. However, Mr. Speaker, I must express concern. Despite references to digital transformation, the State of the Nation address was silent on actual progress of connecting public facilities to reliable internet access, even though SmartBots had outlined clear connection phases across schools, health facilities, social service points, and district offices. Many of these facilities, especially in later rollout phases, are still not connected. And without this connectivity, full implementation of e-government remains delayed. Digital services cannot be rolled out on paper only. They require infrastructure that works. Mr. Speaker, our people are still waiting. Schools waiting for full high-speed connectivity. STEM. We cannot implement STEM, kind of STEAM, a platform. More healthy, Mr. Speaker, I just want to hasten to acknowledge the government for the ongoing efforts to strengthen our healthcare system. The commitment to open Gidumila Masire Teaching Hospital to the public is a welcome and long overdue step. It will expand referral capacity, ease pressure on President Marina, and improve access to specialist care. Party BDP. But the question, Mr. Speaker, is how did we move from a system where patients could obtain essential medication at government cost through private pharmacies to a situation where the country has had to seek ARV support from Zimbabwe? The country that the puso e mo stilong e ne sa batle kgolaganyo ya Botswana le lehatshe la Zimbabwe. Ke yona potso e ke ipotsang gore tota gate go senyegile ga kae ka gore tota re itsegele gore ga re bereke le Zimbabwe. On GBV and child protection, Mr. Speaker, ke batla go bua ke le clear. It looks like
Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Motsamai. O tsene kwa ke tripi. Mr. Speaker, ne ke re motlotlegi a baakanya mahoko o tswa mo tseleng. Ga gona ka tsatsi lepe le le gore goromente wa gompieno o rile ga ana tirisano mmogo le lehatshe la Zimbabwe. Parlamente e rile mo go yone ke lehelo le gore ke la boikarabelo jo bo go godimo thata. Yang di-statement tse di ntseng jaana ha di tswa ebile ka motho a ithutile di very unfortunate, maybe they are misleader, maybe they are lotlaganya Mr. Speaker. Thank you. Ne ke romme mo tseleng. Honorable Pule, nya mme ga ke a utlwa a dule mo tseleng. Ha ile re ha le dumalane le ene ngwe le mo ganetse. E ke tswa mo ya go ya le makgwakgwa ya bo oh sorry. Tswela Honorable Pule ka debate. Ke ne ke re ke tswa mo ya go tsela ya makgwakgwa ya bo sethuya naga. O kile a re shout ka na re bola di tlhabolo tsa go gantsi ke tsa bo sethuya naga hela. That's why video are sethuya naga. Ene ga motho a mmolala ya lo ga batla. Mr. Speaker, let me briefly highlight the pressing development priorities of the Gauteng East constituency. Reconstruction of Mamashia. On a point of elucidation. I yield, Mr. Speaker. Elucidation, Leader of Opposition. Me we buanye ya Zimbabwe. Aga o rotledwi ke gore Umbrella for Democratic Change. Pele ga dithopo e ne re go bopelelwe kgathanong le Zimbabwe. Ka gore Zimbabwe ka tswa e na le seabe mo go tsietseng ka dithopo tsa Botswana. Aga se mangwe a mabaka a ira gore bua ya ka bua ya. Go ntse halalo mo tlotlegi tota ke tshongwa ke gona go ne go le masona kwa teng ile le rona re tlhabiwa ke kga. Point of order, Mr. Speaker. Tlhabiwa ke kga. Batho ba modimo. Point of order, Honorable Ramagapi. Mr. Speaker, with due respect, I know that you have ruled in this matter, but truly speaking, I'm afraid to say you are wrong, Mr. Speaker. In my humble submission, we are not supposed to be talking against other countries. Mo parliament ya la tsela Botswana. Re bua gore la hatsela le lengwe le ira jana lu tswa dithopo le are go mo ha go a siama, Mr. Speaker. Go senya tirisano ya mahatsi. And there have been a ruling before. Ya bo Rascal Mani le ba nentse ba la hapele ga gago. So na ke tsa gore la ha le gore gongwe di ruling tsa teng ga di go bind. Me hala ke tsa gore ke kgaelo re sontse re seka seka. Ke a leboga se. Nya mme kore a ke tsora le reitse Honorable Pule sente. Honorable Pule are lona le sa tswa go hiwa thuso ke le hatse la Zimbabwe. Go bua Honorable Pule. Are lone le ile ha le santse le kakwa. Ka go kganetsong. Le na le kgalo e ntsi mo lehatse la Zimbabwe. That is his line of debate. So if he is wrong, lona se le ka se buang ke gore nya Honorable Pule a ise ke bo ere ka letsatsi le perona ra khala sepe ka lehatse la Zimbabwe re le party kana re le mapolitiki a party e busa ke sa se buang ona bora mogapi a ke tsora wa nkuta sente gore kare the line of debate ya itsere are o lebogela thuso ye kana o nokta thuso e le hilweng ke lehatse la Zimbabwe yana re lone le mapolitiki a kganetso la belene le khala ya non kara ha ile gore and he is wrong lona le ka mo thamaletsa gore nya rona Pule se re pateletsa re skere rona ya re ganetsa ra supa la tsela Zimbabwe ka monwana jaanong se ke dumalana le wena ra mogapi se ka se ka se letella ha ke gore e re ha re le mo parlamenteng re be re supa mahatsa mangwe ka monwana ra ntsha ka leso le golo ebe nna ya no ka re ya ke position e re itsere yang gore re ta bua ka tsela ngwe ka mahatsa ama Honorable Pule ya le boga motsamaiso dipuisong tsa parliament Clarification. kana elucidation I yield. Clarification, Honorable Lucas. Kore Honorable Pule na ke a motoela tshoma thata re tseno tshoma thata yano o ka e bua kgang ya reng e re le Botswana
re ne re ilo adima melemo ko Zimbabwe. Me a ke a motho a sente ne ke re ke batla a e thatswa sente ne re adima melemo e ntseng jang ya eng ka gore a ke re gangwe sekgwa sa tsietsa ke a leboga. Na melemo go papametse kana mo sona ke di ARV. No go ilo adima di ARV motlotlege. Mr. Speaker, nte ke wetse debate ya me yana ke re ke kopa di project tse di latelang. Mamajia Modipane Road, Malolwane Mapashalala Road, construction of the Muchudi Modipane Road. E gompieno le mo mathateng ka nta da metsi le gore go engwa tlo go dirwa ga go tsamaye go kgaolong eo. Development of internal roads ko Matubudukwane, construction of the Gudidi police station, upgrading Modipane clinic and water connection to the river villages. Re promisitsweng ke tona Ramogapi gore tla re ha sona bona madi o tla re direla seo. In conclusion, Mr. Speaker, as we conclude, let us confront one uncomfortable truth. This administration repeatedly speaks of depleted coffers, yet never speaks of projects, the programs, and the infrastructure pipeline they inherited. Jaga, the rehabilitation center as Rowe, the center Ego Mau, Kiaruna, BDP. So they've delivered on our project, but they only talk about depleted funds. On a point of order, Mr. Speaker. The story they prefer to tell is one of scarcity, but the story the nation knows is... On a point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Muswane. There is a point of order, Honorable Pule. Yeah, Salashang irritated. Make No, allow me to speak on behalf of my constituency. I got right, Nane Kiri. Hoposo Tata or the project it's a it is wrong. The project is a puso and Ragudi Hellet, then the Diba Palate. That corruption, Ragudi Hellet are UDC government. So I want to go to project the Domkra, project the Abatwana, there be Carabello Batona Barley, some Pusolo Batuaba Sinyaba, Leo Bakan, and Rabakan. Thank you. Honorable Muswane, can I come back to Alim on to our point of order, point of procedure. Metota, Temeke Arumo Parliament, Church Parliament. Honorable Tokyo Mudis, will you be a more and Umukaelete la o Musupete standing order or Diverakaya? Yan on a let's away to an air debate, Honorable Muswane, Lego respond. Yan Okabo clarification more Honorable Pule. Honorable Pule. Mr. Speaker. The story this government, the story they prefer to tell is one of scarcity. But the story the nation knows is very different. Like in the parable of the prodigal son, the Botswana Democratic Party did not leave an empty home. We left an inheritance. We left the North-South Korea project, the Mamashia and Gaborone water schemes, Molepulo and Kanya water infrastructure, Buteti supply project, ongoing sanitation works across the country, the Bono housing plan, which they changed from BHC initiative and renamed the Bono, the dual carriageway, A1 feasibility, the A3 upgrades, rural electrification expansion, the Triple P framework, Evarebahu reviewer, the digital government infrastructure. Clarification, Mr. Speaker. Clarification. Clarification. No, I don't. I can't. Mr. Pule. These are not abstract promises. They are only national assets, funded, designed, and initiated before this government took office. That is truth. And like the father in the parable, the BDP did not withhold. We built, we invested, we left behind a foundation meant to be cared for prudently. The concern today is that the new son in the home shouts about what has been used up without acknowledging what he found when he arrived. A full storehouse of projects ready for continuation, expansion, and completion. We therefore urge the current government, administration
to not behave like the prodigal son who squanders the inheritance while blaming the father. Instead, take the wiser path like the elder son who protects, preserves, Clarification, Mr. Speaker. multiplies what the family has built over generations. Botswana deserves stewardship, not excuses, progress, not revisionism, and the leadership that honors the investments of yesterday while responsibly shaping the opportunities of tomorrow. I submit, Mr. Speaker. Honorable Dr. Stephen Mudise, Minister of Health. Thank you very much, Mr. Speaker. Let me appreciate the opportunity to also to respond. But right from the outset, let me recognize the beautiful people of Kalahari South. And let me applaud them for the decision they made over this weekend. Just last week, others from the other aisle were very animated and chanting and telling us how Botswana had lost hope and that they were not going to vote for the Umbrella for Democratic Change. Botswana told them and showed them exactly what they prefer. There is no alternative. They still believe in the UDC. You see, but the problem with the BCP, comrades, if I were to offer unsolicited advice, your problem is a problem of leadership. I don't know if you are shy about it. There can never be a situation where you have a leader who leads you to defeat each and every election and you still keep him there. Let him go. You can see that your leader is a failure. Let him go. You have other quite capable people. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Lucas is there. Honorable Kapinga is there. Mr. Speaker, kana kanye boela gantsi e le gore ba bua dikgang tse ba itswele tsona se boammaaruri. Ba na le gore Honorable Lu, the leader of the opposition BCP, o sa le antse mo maemong mme o tsene nako e lengwe hela le boko mme ga ba bue gore boko ene o tshwanetse gore a tswe boko o le jisitse la boela a jewa ke dithopo so a ke tsore a motho a jelwe ke dithopo ke le gore o ka tsela o ema ha o ntse o bua ka yo o winne motho o jelwe yo. Clarification, Mr. Speaker. Yeah, honorable members. Clarification. Yeah, I get them. O ta clarify ko honorable Mudisa get. Honorable members, tswe and o mo ke a bona gore ke trend ya ma parliament ba itseng tsamaiso. There is no point of procedure there, Honorable Dr. Owotswang. Honorable Mudisa. Thank you very much, Mr. Speaker. It gives credence to the point I'm making. It's an issue of leadership. The honorable member here is a so-called leader in the BCP. But listen to what he's saying. So, comrades, if you don't review your leaders, you're never going to win another election. 2029, 2029, I can assure you that. I live BDP. Maybe, Mr. Speaker, let me start with a few rebuttals. Ordinarily, I would have delved into what the leader of the opposition was sharing, but instead of getting alternatives, and this is something that the leader of the opposition does all the time, instead of giving us alternatives of how they, if given a chance, they will run the country, we get treated to a feast of straw man arguments and ad hominem attacks. That's all there was. Straw man argument after straw man argument, and ad hominem attacks. Clarification. Honorable Kapinga, Honorable Kapinga asked a very important question, a question of values. I was listening very attentively when you spoke about values. That where we are as a government, our values should be visible. They should be expressed. Now, honorable member, I don't know how you forgot this, because I know and I remember, as a matter of fact, that I was with you
One of the first declarations that the president of our republic made when he started office, he said, the UDC government is going to be a human rights-based government. Talk about value. He did not just say that. He demonstrated indeed, Honorable Kapinga, I was with you, when helicopters and four-wheel vehicles and government departments and NGO and tourists descended into that quiet village of Metiamano. I was with you, Honorable Kapinga, when the Clarification. demonstrated its value. Clarification. When we laid to rest our beloved brother, who had been languishing in a mortuary at the hands of the BDP for over 3 years, the UDC government demonstrated its values, that we are a human right-centered government. Not only did we end there to demonstrate this value, just recently we brought to this House a National Development Plan 12 and a Botswana Economic Transformation Plan. At the core of that plan, at the core of that program is inclusivity. We argue that we want to build a Botswana that is inclusive, an economy that leaves no one behind. We mentioned interventions for women. We mentioned interventions for the youth, interventions for the disabled and the marginalized, showing that as a new government, one of our values is inclusivity, and this will also be espoused in the constitutional review that is coming up. So I don't know how you missed this, honorable member, but this was just a kind reminder to you that indeed our values are visible in this government. Honorable Robotswan, you were your usual animated self, too concerned with peripheral and superficial issues, as usual. I have no problem with that. But you see, you also seem to forget very quickly. One of your concerns was that the president did nothing to respond to the state of health, Mogaule. On the 25th of August, 2025, only 2 months ago. Clarification. Not 3 months, not 6 months, not a year. Only 2 months. Even if you want to argue cognitive decline, which I understand. The president declared a state of emergency to deal with the health crisis in the country. Now, for you to stand over there and be animated and claim that the president must be impeached, he must go, no. Let me remind you again kindly, as I always do. The president is going nowhere. He's here to stay. Like I said to you, 2029, Ram Musesa for his second term, when you'll be at home watching. No, Clarification. The president, if you want to consider any impeachment proceedings, should be against yourself. Because we can't have an honorable member who has a 2-month memory span. No, you can't. Only in 2 months, and you've already forgotten that we had a state of emergency. No, we can't. If we are to have any impeachment proceedings, they should be against yourself. Honorable Mabuse, it's a shame that he has left the House. But I was going to add, because he spoke about the legacy left by the BDP. Yes, indeed. Honorable, you left a legacy. You left a legacy of a failed education system. You left a legacy of dilapidated classrooms, a legacy of a demoralized, unresourced, a low-paced, low-morale workforce. You left a legacy. You left a legacy of hospitals without maintenance plans. You left a legacy of clinics that are crumbling, ceilings falling on top of patients. You left a legacy. What a terrible legacy you left for us. That was not enough, honorable member. You left a legacy of a failed economy, an economy that we have to grapple with. Oh, you left a legacy for us. So when you mention all the things that the BDP has done, kindly don't forget to add those, honorable member. On the issue of Zimbabwe, I don't want anybody getting this point twisted. Bagarona, Renali tirisano mogole mahatsi aba pile le rona re Lucas. Le hatsa la Zimbabwe re tswa gakala rena le tirisano le lone. Le mo mererong ya tsa melemo go ntse hela jalo.
ba ne ba dirisana le rona hela jaaka le rona re kgona go dirisana le bone ga se bone hela. Namibia ba mo teng, South Africa ba mo teng, Lesotho ba mo teng. Jaanong go tlhoka go utlwisisa kgang ye le gore re bereka mmogo jang. E be re o tshwanetse gore o botse o bo re ha batho re tang le boneng re sweletse jaanong re tsaya thuso ko Zimbabwe ke go tlhoka boikarabelo ke go tlhoka go bolelela Batswana boammaaruri. It's deceitful, it's beneath the office of Member of Parliament. Mr. Speaker, I want to get to the state of the nation as addressed by the President. Under the theme, Steady Path, delivering on our promise, one step at a time. And before I get to matters of healthcare, I want to start in other sectors to show how holistic the state of the nation address was. It was in 3 snapshots. The one, the President set the tone and described for us where as a nation we are coming from. And also added that we must reflect on who we are as a Batswana. Reflect on our values, the spirit of Ipelere, the spirit of working hard that is in the DNA of us as Batswana. That through challenging times we have always emerged. And what we are facing currently is also a challenge that we will emerge from. The President didn't end there. He went forth to give hope and how we intend to turn things around. I will start with the creative sector. The President and the UDC government must be applauded for their efforts within the creatives. 200 million from 2 million set aside for buying content from our content creators. We have a lot of content creators who are not able to monetize and benefit from their talent. It could be singers, could be comedians, poets, you name them. We now are showing an intention as the new government that we are going to invest in our creatives. But I've been listening since the pronouncement, and one of the cries that the creatives have out there is when these efforts are made, usually there isn't a trickle-down effect. So I'd like to encourage the minister to listen to this and also make sure that it is our creatives who benefit from this, not people in administration, not people who have nothing to do with the creative arts. 200 million. We have also made efforts to set up rehabilitation centers. We have a rehabilitation center that is almost completed in Sorowe. And we are working with the private sector to make sure that there isn't just 1 or 2, that in all our districts we have youth-friendly rehabilitation centers. Could be with issues of alcohol abuse, issues of drug use. We want to have youth-friendly rehabilitation centers and not send our people to hospitals that have stigma for this. We spoke, Honorable Ramogapi, that we were going to give our people a 30% reduction in water tariffs. Not only water tariffs, and also to make energy affordable. We did so for electricity. They cannot see this. These are efforts that members in the opposition do not see, but gladly, these are efforts that Batswana can see. Imagine Rego Botswana, the old lady in Tswapong South, who calls and appreciates that her livelihood has been changed. Motho wa Modimo na amogela 830 pula. Jaanong o mo boitumelong jo bo seng kana ka se. A re le ha le sa goroga ko le rileng la go mpate. Ngwana ka gompieno ke amogela 1,400. Bona motsadi wa go Tswapong South. Wena o bo ema ha. O bo re UDC government has not done anything. Go lo mo go kgoganya le bathopi. You must be very careful. Lucidation, granted. Lucidation of Ramogapi. Honorable Modise, we present how lebeletse Batswana ka ha ba tlhaloganyang ebile o re sa tswa go tswa mo dithopong ka teng. A ha o bone le gore go oketsega ga mmagene wa UDC ne le yone go supa gore tota Batswana ba itumetse ebile ba bona pharologanyo e tona e puso ya UDC e dirang. Ke a leboga. Modise. These elections were a vote of confidence
to the UDC government. It was a vote of confidence. And if anyone else is in doubt, there is another by-election in Moromautu, we are going to win it. Mr. Speaker, speaking on issues of governance, I'm just going to touch a little bit on the sectors. One that is interesting that honorable members want to conveniently not talk about is the constitutional amendment bill that is coming before us this sitting. A bill that seeks to set up a constitutional court, a first in our country. An apex court that will deal with issues of the Constitution. They want to belittle and demean these efforts as if the efforts amount to nothing. We are going to have a completely inclusive constitutional review process, and the product that will emerge is a product that you will see yourself in Ngamiland, in Okavango, in Hansi, in Boteti, in Gauteng. It must be a constitution that Botswana can be proud of, a constitution that reflects their desires. Not what we saw being done in the last administration, where we had issues of suggestions not being included at the convenience of the leaders at that time. We are going to have a genuine constitutional review that will have participants being educated and having the requisite knowledge on how to engage with the task force on this matter. And we are going to take it to the Constitutional Court that we are setting up for ratification. That you don't agree with it? Yes, there's many ways of doing it. Just accept that this is going to be our way of doing it. Mr. Speaker, the President removed doubt from anyone's mind who could be thinking that we will succumb to our challenging circumstances, that we will rise. He mentioned that Rome was not built in a day, but I am glad. After 1 year, Rome is taking shape. Break after break, Rome is taking shape. Mr. Speaker and honorable members, on the health front, we have already taken corrective measures to address the decades-old challenges besetting our health system. We remain resolute in ensuring that our people have continuous access to all essential medicines they need. And I want to urge honorable members, the same energy and vigor that you had when there were no medicines in the clinics and in the hospitals, please maintain it. Now that we are rolling out medicines, maintain that energy and vigor. Tell people that medicines are arriving. Tell people, go and have a press conference, and tell them. Go to radio stations and talk about it, just like you do when medicines are not there. Mr. Speaker, just this Wednesday, we signed a memorandum of understanding with the Republic of India, which will help us have more access to medicines and medical supplies that our people desperately need. As many of you are aware, India is a powerhouse when it comes to medicines and medical commodities, manufacturing and distribution. Our cooperation with them will definitely leave us far much better than we have been in the medicine supply area. Still on the issue of medicines and medical commodities, I want to take this opportunity once more, Mr. Speaker, to assure Botswana that the current challenges are temporary. The steps that we have taken will ensure continued supply of medicines to our people, and they have already started to bear fruits. Clarification. In fact, for ARVs, given the pace at which we are making progress, we expect the situation to stabilize earlier, and I expect you to talk about it, Honorable Dumelan Sarishand. Clarification. Mr. Speaker, as the President stated in the SONA, we intend to achieve universal health coverage for all our people. We intend to increase the universal health care index from 55 to 75%. This speaks to the value of inclusivity I was talking about, Honorable Kapinga. Here is a government that says no Motswana should face financial ruin because of their health care. Here is a government that says you should not have a two-tier health care system, one for the rich and one for the poor people. Here is an inclusive government. This is one of our values. Clarification, We intend to achieve this, Honorable Kaman. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Comrade, I wanted Botswana must remember, kind of when we say human rights-based government, looking at the example Yagore,
Ya o ntherise wa utlwa. Wa utlwa ke re Modise. Looking at the fact that the previous government had a member of the Kalahari South people, Amutsensemo motoring for 4 years, and Boko aba tsere mo pusong. It didn't even take him 1 week gore a tlhaloganye gore mongwe le mongwe motswana mongwe le mongwe o tshwanetse gore a hitlwe ka seriti. Ke tshwane ya motswana mongwe le mongwe gore a hitlwe ka seriti, and that is why re o gore a re human rights based government. It shows that UDC is a human rights based government. And Luna as the BCP, you've never ever spoken about this thing for 4.5 years. So today I want to total Luna religion ko khalagadi re santse re tale jaga. Thank you. Thank you, Honorable Kamaldeen. Order, honorable members. Standing order 58.4. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Kamaldeen. As I was saying, honorable members, on the theme of inclusivity, we seek to achieve this universal health coverage, Honorable Kapinga, using the National Health Insurance. And we've already started our stakeholder engagement. We are consulting widely, and I hope honorable members are also participating, because we don't want a situation where in the end you receive the bill and then you treat it as a foreign document. We want you to participate. We want you to shape what the NHI will look like. Please build the appetite to throw in your suggestions. Mr. Speaker, I am also happy that there's been a relocation of primary healthcare services from the Ministry of Health to the Ministry of Local Government, bringing services closer to the people, bringing services closer to the communities. We are working on transforming our health system to turn it from a curative styled healthcare system to a preventative healthcare system that will emphasize screening and primary healthcare. We are going to deploy community health workers who will be in touch with the people at a local level, and we will be able to get real-time data and statistics where we are from these community health workers. My time is up, Mr. Speaker. I thank you very much. Honorable Deputy Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to respond to the 2025 State of the Nation Address delivered under the theme, The Steady Path, delivering on our promise, our step at a time. Mr. Speaker, tsholohelo ga e tlhabise ditlhong. Ke tla simolla ka ho lebogela gore ditsholehetso tsa rona re le ba UDC ga di a hella mo pheho. Mr. Speaker, ke simolla ka hore re simolotse ka go supa hore bagodi ba rona ba re ba tlotlang ba re ba ratang re na re supa maikaelelo le maikemisetso a go ba tlotla ka go ba latlhelela madi a kana ka 1.4 re ne re ba solehetse 1.8 mme go sa re gore ga go le thata jaaka ne go le thata re sa kgone 1.8 re ska ra ntsha 1.4 ka gore batsadi ba rona go ba tlotla ga rona ba sotlegile ka sebaka re ska ra lebala gore batsadi ba rona bangwe ba ne ba tlhokomela le bana ba masiela go le thata mo go bone mme ba tshela ka madi a manyenyane. Mme hela Mr. Speaker, ke tswalla pele ke re puso ya UDC e bua ka go okeletsa batho madi kana bana ba dikolo madi a itshetso kana ke re allowance for tertiary students. Re solehetse bana ba tertiary students gore ba tla tsa 2.5 mme re santse re ise re kgone 2.5 ra bona gore bana ba dikolo ba TVET ba dikolo tsa tiro ya diatla re ba simolosetse ka go banela 1.9 from 300 pula. Mme Mr. Speaker, ke sa le bale gape ke ga dimelene Mr. Tokyo ke leboge the food soldiers tse ne di le go kgalagadi ka gore I remember batho ba ne ba ile kwa rona re setse le tse dingwe ka kwano ne re tshela ka go romela madi ra di petrol e le gore hey mosepelo o molele kgaolo e le tona thata Mr. Speaker go tla re gape re thulanya ditlhaloganyo gongwe e kgaolo gape go nna le kgalagadi central go kwa ke mathata hela gona mo ba gaetso bana ba rona re tloetsa gore ba dirise sekole se sa TVET ka gore re na le bana ba bana le dikitso bana ba rona ba panel bita ba tsenya metlakase ba plama mme
ba sena gope ga ba tsenang sentle teng ba neelwa ditlankana formally gore ba kgone go itshetsa jaaka ba dikolo tse dingwe ebile ne go supa ka re yana ba setse ba kgobega marapo ka re bone ga ba tsewe sentle mo thutong ya bone ka re ga ena boleng mme ke re ntse ke leboga le ene councillor Tirelo Setshogelo o teng gone ha mo galaring Mr. Tirelo ra go leboga thata rra o ne o tshwere ditomo di gagametse ke sone se o bonang re kgonna go bona pay mme le ga le rra re santse ntse re etela ko moreo maoto ra re tsamaeng re go dira bona tla bo re bo dirileng ko Kgalagadi South Mr. Speaker ne ke batla go supa gore kganye ya matshwanyego a go fetla motlakase ko Morupule B e santse re tlo go nna le mathata ka yone mme nna ne ke re a puso ya rona ya UDC e lebe gore solar power energy e teng e ntse hela mo eleng gore re santse re lwa le gore go baakangwe Morupule B re be re goga maranyane ya re dira gore batho botlhe ba lehatshe la Botswana ka gore lehatshe la Botswana le segogetse go na le letsatsi ela le lentsi in abundance re dirise motlakase o bogolo mo eleng gore Tautona o rotloetsa temothuo mme temothuo re ka e kgona ka gore batho ba rona ka gore ra itse gore climate change e setse e change-ile dipaka ga go setla le gona le dipula mme ga re ka nna le go gogelwa one solar power e mo ditshimong tsa rona re ka kgona go epa le tsone di diba Mr. Speaker so ke rotloetsa gore a Batswana ba ntshiwe mo lehihing ba ntshiwe le mo lenyoreng metsi a teng re tlhoka gore re tsenyediwe di diba ka one motlakaseo gape ba gaetsho re lemoga gore ga re ka nna le one solar power e mo dikgaolong tsa rona ba re ka ko ntle ga borone ko re senang magasegase a dipone ga re na le solar power e mongwe le mongwe hela kwa leng teng ga nke a eletse go tla ga borone ka gore wa go itsenyetsa motlakase ono wa le marang a letsatsi a itirela toropa a gagwe mo ga gagwe a itemela jaaka a batla a na le metsi a ka batla a tshuba jaaka a batla Mr. Speaker ke tswelele ke supe gore UDC promises di ntse di etla di mo tseleng jaaka re utlwile gore rwa magagiwa ka letsatsi re ba stena mo godimo ga stena go neela batsetsi kana masea 300 pula ka kgwedi for lebaka la ngwaga go tsile go thusa thata bogolo thata nna ke itse gore bomme re batho ba re tshabelelwang ke le humala go godisa bana re le nosi ga gongwe borra bone re sa tlhaloganye gore ba ile kae kana le bone ba sa bereke mme 300 pulao ke sengwe se se tona thata se se tla irang pharologanyo ya gore mmangwana kana motsetsi a kgone go bona gore o ka thiba diphatlha yang ka one madi mme go montse ka maikaelelo le maikemisetso a puso ya ga UDC e leteletsweng pele ke Rreboko le Rendaba Mr. Speaker ne ke re ga re santse re bua ka solar power re na le dikolo le dikokelwana mo dikgaolong ke tla gatela thata mo dikgaolong ka gore ko dikgaolong re baballwa ke motlakase wa grid wa BPC wa re baballa tota mo eleng gore mme hela hanne dikolo tsa rona di ka tsenyediwa di solar panel ke ra hela dikolo mo godimo ga rooftop solar power ya tsengwa mo dikolong ya tsengwa mo ditleliniki madirelo otlhe ya re nao a ba poweriwa ka solar panel Mr. Speaker re tla bentse re tsweletse ka gore o tla itlhela mo ditirelo di emisitswe ke gore gate motlakase o kgaogile mme motlakase wa marang a letsatsi o re o hilweng ke modimo ona tota se motlakase o go tengwa kgaoga ya nne ke re ba gaetso a re nne re lebe ne ke leditse gore my honorable minister mme Bogolokeng Wendo a ba le teng gore a tla go utlwa kganye gore tota marang a letsatsi ke ona re tshwantseng go tshela ka ona Mr. Speaker jaaka ke buile re tla kgona gore re le Batswana re simolodise dikgomo tsa mashi jaaka re eletse mme gore re kgone dilo tse ke gone gore gape re be re ntse re na le one motlakase ono wa solar panel ko re leng teng ka gore go gama diotse go dirisiwa motlakase mme gore mongwe le mongwe kwa le teng a kgone go nna le yone thulaganyo ye o tshwanetse gore a ba supile le ene gore nyana nka kgona jaana le jaana anong ke re ke a re honorable Dikoloti le ene ga nna le ga re ka be re supahela thata gore a dikgomo tseo tsa matšhi di goroge go se ka ga tshebiwa sepe le dikgang dipe di seka di a re kgoba marapo ka gore ra bona gore exactly the true north of UDC e ntse ya bonala re tlhoka youth cooperatives mo dikgaolong I yield elucidation wa rona mogapi Madam Deputy Speaker, we tshware ka botswere re ke kganye ya dikgomo tsa mashi ga ya tshwanna go ita Batswana tsebe ka gore ga gona gope ko ka direkang teng mo Botswana gore di itehela ke gore ga di tsare di rekile ko nte ko Brazil ga re ke rata re di gatelela
ebile ha re iketsa taka terena ko di tegela ka fole machine ka gore ha gona go re ka ditsang teng ebile ke pharologanyo e tona le tsa domokora ga tsene le gore ne le tsa nama ne o ka di bona mo Botswana no o ka di bona mo South Africa tsa gona go ka di bonang teng re papamala hala ebile a re tsikinyege mma o e tshwere sentle. Thank you, Honorable Ramagapi. Ke ne ke re ke supe gore le gone ko dikgaolong ba gaetso banana ba rona ba eletsa go nna le di-corporasi, youth cooperatives. Me o tla itlhela le gore tsone dikeletso di bolawa ke gore le ha ba batlang go direla teng madirelo a bone ga gona motlakase mme gape ga gona jaaka ba kgona go goga one wa BPC o madi mantsi ke santse ntse ka gatelela mo solar power energy gore ba gaetso a ko re tsenye ntlhogo hela thata re lebe kganye ya solar power. Ba gaetso ke re ke a supa gore kana Mopane metsi motlhabe ke le leng gore le ha tlase ga toropo mme le tshabellwa ke gore bo batho ba go aga teng ampo ba hirisa teng go oketsa dikolo di oketsega dipalo di a oketsega tsa bana ba dikolo ka gore le mone ba na le bana mme jaanong ke na le bothata Honorable Speaker gore dikolo tsa Mopane e setse o ka re kana ga di bereke sentle mme se gore ga ba bereke sentle bothata e le gore jaanong palo e hitile Mopane Primary School a nne o mo etse tlhoko hela o tshwanetse re a nne le bana ba le 860 mme ga go kgonagale ka keletso ya gore batho ba ba nnang ko Mopane jaanong re tsamaya go 907 Taumante o tshwanetse re a nne le 800 students mme re tsamaya go 1098 Serameng Primary School o tshwanetse go nna le 850 mme re tsamaya go 935 Honorable Minister Basic Education ke tsa go rontse o tlhoetse tsebe metsi motlhabe primary o tshwanetse re a nne le 800 students mme o tsamaya go 918 gore ke batla gore dipalo tse ga ke di balolla o lebe gore tse di tladitseng tse ne di sa tshwanna gore di nne di warranta gore go nne le sekolo gore tse di ka ga thoko tse di setse di itile 800 tsone ka bo tsone tse di tladitseng tse di ka yaanong ke kopa hela gore a re okeletswe di-primary school mongame bogolo thata yang ko masimong re na le masimo go bidwa ga Mmamohiko go bidwa Letswana le ga Mononyane bana ba ba tswang ko ga o ka ba bona ba tla ba pisitse tsela Honorable Minister. Mr. Speaker, o ka utlwa botlhoko thata ebile bogolo jang mariga kampo dipula ding mme ga nna ba diretse sekolonyana teng ka ko saeding tse le tsa boga Mononyane at least ga dirwa from standard 1 up to standard 4 gore ha ba hatlogileng teng ba tsamaela ko metsi motlhabe ka dinao bo ba le bogolo at standard 5 e se bana ba banyenyane ka gore ba bannye tota ha o ka ba heta mo tseleng o tlholo sa itse gore o ba pege ba le kae o tse ba he o ska wa tsa ba he ene go mo go dira khotlang ya batsadi le maruta bana mo kgaolong ka gore mongwe le mongwe o eletsa gore ngwana go a tsena ga nnang teng mme dikolo tse di tletse mme anong ga gona jaaka baruta bana ba ka dira ha ba gana ba reporta ke solela rona o nna le difounu tse di supang gore matitšhara a go a gana go tsaya bana. Mr. Speaker, ke supe gore re na le talente e ntsi ko Mopane re na le talente e ntsi thata e tsitsibanyang re na le baopedi ba dikhwaere re na le baboki re na le babetli re na le basigi gore go kwa ke hub ya bodiragatsi re itse bo snooker gore ga o batla go ruta batho snooker o tle ko Mopane mme hela ke kopa gore re lebiwe re le kgaolo e tshwanetseng gore re agelwe sengwe sa bodiragatsi kana go mo gape re le ka go goga bana ba mo dikgaolong gore bodiragatsi go gongwenyana go nna le lehelo le leng gore ba kgobokanna teng ba itlhokotsa gore le ha go twe re batla go acta kae bo bana le ha ba ntseng ba itlhokotsa teng ke eletsa gape Mr. Speaker go na le tselanyana e tswa mo Mopane kopanya Khama Airport. It's about 4 kilometers. Ke kopa hela gore tselanyana e hanne ka kopangwa le Mopane. Wa itse gore bojanala nne bo tla tsoga thata ka gore ne tla re ba hologa mo dihuganeng before ba tla toropong bo ba tsene ka Mopane ba ye go bona gore ko Mopane re tshela jang re na le bojanala jo bontseng jang. Mr. Speaker, pela ga ke wela ke ise ke latlhegelwe ke nako ke tsena mo go GBV ba ga e tsorotlhe re ka dumalana gore re tlhasetswe ke segajaja sa GBV mme o ka re pallwa ke go e lwantsha kana go e tlhatlhamolola mme nna ke na le kakanyo le ba Mopane metsi motlhabe gore a go re simolla hela ko moding gore kana ga le ela tlhoko kgokgontshwe e simolla ko malapeng ha khodiso ya ngwana e se yone
a golela ko go senang lorato go senang kgodiso sentle le dipua sa rutwi sentle go bua hela go bua le ba bangwe o gola a ntse jalo o gola a le tau hela itseng gore ga gona lorato mo motseng kana gona lorato mo bathong jaanong ke re ke lebogela gore gone le ha ile gore tautona o e buile gore wa e bona ebile o e neela rona ke mo lebogela gore o re hile tetla gore a re simolle lenaneo la go dira molao wa GBV bill ke re ke ra batswana ke re a re ntse re le kwa lapele re le tele re tla re tlo go le bitsa le re he maele a gore le letsa gore go ka tweng ka kganye ya GBV le batswana ka gore ga se ya rona mo parlamente le re rumile re batla go utlwa gore la akanya jang ka kganye ka gore tota hela ga o ka ela tlhoko o ka re ha re sepe me bana ba hedile ba gaetso ba basimane le ba banyana ba tshwana hela go hedile ebile re ne re eletsa gore ha gongwe ga ntse o bitsa phuthego o bitsa borre thata o batla tsa mo ntlong ore le tlo go thusana GBV o ka tloga re ga o ba direle sentle ka gore tota bone ba tlhoka gore le bone ba tsengwe mo thutuntsong ya bone le bana ba basimane re kopanne kganye gore tota borra re thuseng ka ko gore ka ko basimaneng gate bothata keng re ska ra le sa bana ba basimane hela be re tabogale ba banyana re le bala gore kana batho ba ke batho le bokgaitsedi ba tshela mmogo ke tla kopa gore nna mme ke ntshe wa me mogopolo gore malabankile ka bua gore bona le batho ba tsena mo makgotleng a tsheko tsatsi le letsatsi a goto o re ipile kana o itsetse dikobo ka dikgoka motho wa a tlholwa o tsena mo toronkong wa tswa ha tsena kwa ntle gape wa o tsaya dikobo gape ka dikgoka kore the serial rapist gore go ha a re bona re na le tema nna maloba ne ka bua gore na ke eletsa gore batho ba go kudiwe bogale ba steriliziwe ba go kudiwe go eletsa ba go kudiwe go eletsa dikobo ka gore go tsene go sele yanong ba betalla le bone bana ba bone o tshotsa ngwana ebile o motswela pelo so go ngwa re ka hokotsa bone bogale bo hela wa nna rra go hela wa roma ngwana wa tswa mo dikeletsong tse dingwe tse di heteletseng go ngwe re ka thusega ke ra gore re tla nna ntse re di akanya Mr Speaker gore me na re bona yanong le one GBV mo lehatsheng la Botswanano e direlwe stiff penalties go gagamadiwe molao o gagamaletse gore one motho a ska hiwa bail a santse a tlhotlhomisiwa a se go bone molato wa gagwe a ska hiwa bail ka re o ka re yanong go selo se leng gore motho a teng ha a le mo bailing ha tsena kwa o dira the same molato yanong re akanya gore gape go nna le funding Mr Speaker go ngwa re ka nna le madi a rotloetsang di-sheltera ko bomme ba tshabelang teng kana ba kgokgontshiwa ba tshabetseng teng go tlhomola pelo ga gona ditsompelo ga ba katiwa jaaka ne la utlwa motho a latetse motho ko sheltering a go mmolaela teng gone go supa gore ditsompelo ga diwo a re bueng re le mapalamente re eme ka dinao gore a di-sheltera di sireletsege go nne le basireletsi ko e re motho a tshabetse teng a ba sireletsegile ka gore ke gone hela kwa ka sielang teng mo gongwe ke gore le bone ba molao ba legal aid ra itse gore ga ba duedise go le kalo mme ra akanya gore le bone ba fandiwe ba kgona gore ba thuse batswana ba rona ba senang madi a go batla di-lawyera tsa go ikemela mo melatong e tla beng ba e diretswe yaanong ke re ka re tota hela re tlhoka go itse gore bana ba rutiwe lerato leng go kwa dikolong le gone go tlhoka specialist ma-teachera a tla itseng gore ba tsenetse go tla go ruta bana hela go itse gore ke motho le kgaitsedie ba gole ko sekolong go le se dintwa tse di nnang ko dikolong gore ba tlhokomelane mme go batla go dirwa e le thuto re se ka ra lwa le bone ka gore le bone ba tsoga kwa malapeng a e leng gore o tsoga gone go loa ga tsena ko sekolong o mongwe a re o tsere ra ba gagwe wa mo italene re tshelela mo dintweng mme ela re akanya gore a melawana e ba ka nngwe e gender sensitive e leng gore e tla thusa gona gore ko health e nne teng education e nne le one melao eo hela jaaka re setse re gatetse pele ke mentionne gore GBV bill e tla mme re batla gore mo go yone go nne le melao e tlhoahetseng e seng metshameko e ntseng ke bona e ka re ya iragalae re batla gore Mr Speaker tota sona e re hile tsholofelo the true north mme ha ra tshwanna gore re be le gore re hetsa sona go sena sepe se se supang gore sona ne se beile mo tafoleng nna ke eletsa gore re le mapolotiki re ira melao a re baakanyeng melao ba gaetso a re baakanyeng gore bona bana ba rona ba ke bona ba re tshwanetse gore re ba dibele rona
ka go dira melao mme melao ena ke eletsa gore re tseye mo go bone Batswana gore re akanya gore kgomo tauye re ka e tlhasela go le kae mme se sengwe gape se e leng gore ne ke eletsa go se bua ke a kgole Rre Maele mme ke mo akgele ka TVET ke mo reye ke re ba mmopane metsi motlhabera ba re ba emetse brigade mo go wena ntletse ya talente e kwa ele ha o ka tsena wa go thela dijarata di rwele dikoloi ba keneka ke batho ba keneka bo metlakase re na le diplamara re na le di-electricians gonekwa basadi ba loga basadi ba itse ko re di salooneng se sa ne re kopa gore re nele brigade bana ba rona ba tsene ba tle ba hiwe sentle ditlankana Mr Speaker e re ka moso ba ipolele dikgwebo kana ba phuthane e le bone ba ne ba bereka ko ba itirele letseno ba hire ba bangwe ba ba ka kgona jaanong tota hela jaaka ke buile tsholofelo ga e tlhabise ditlhorra ke re ne go te ke go bolelle gore re lebile go wena re thuse re hatla se ga gago mme ra sokola la re tla ga borona re gone go bona ditiro ka gore batho ba batla gore hira nna re na ditlankana ka gore ga gona gope go re hitlileng teng in a formal institution mme la ba gaetso ke ntse ke llela gore mo lehatsheng la Botswana o ka re tlhwahaletse go bua ka gore go direlwe bana re lebala gore go na le bagolo nna ke ne ke eletsa gore a re nne le forum tsa bagolo mo dikgaolong re ne re nna re phutha bagolo re ba kopa meono kana dikakanyo ha o ka tsenela sometimes bo elders commemoration days kana elders ba celebrate batho ba lelela gore kana le bona ba kile abo ba bereka ba itse gore puso e tsamaisiwa jang ba kile abo ba le mo dikgotleng ba le kae mme gongwe ha ne re tle re iphena go hela go twe tlang kwano re tle go bua gore ne le eletsa re ka tsamaisa jang kana le eletsa gore kgaolo e ka tshwarwa jang Education wa monagane ke a leboga motsamaisa puisano tsa parlamente ne ke re o e tshwere sentle thata Madam Speaker mo parlamente o tlotlegang a o raya jaaka o no ile mo Lepole Maloba re na le tiro ya bagolo ya wellness ya elders wellness day enne bagolo ba heta 3000 mme ba itumetse thata a o ra seemo se sentseng jalo mma ra ke mo go ene gore a re rateng batsadi ba rona a re rateng bagodi ba rona go ba irela gore ba kgobokane yalo ke nngwe ya go ba lelehatsa malatsi a bone re ba okeletsa malatsi a bone ka gore ba bona gore ra ba gakologela ba bona gore ra ba tlotla yaanong ke wena kgang e ke reng mme go supa gore ra ba tlotla gape a ko re ba bitse let's engage le bone re ba re hapogile ha kae ke wena kgang ene ke ba ra maloba ke re le sa bana ba nna mo mantlong ba sa nyalana ra reng go no ho yaanong ke sone tsontse re ne re tlotla le bone. I thank you Mr Speaker. Honorable Thabologo Furniture, member for 30 East. Jaleboga Mr Speaker, ke dumedise Batswana le ma parlamente a totega mo ntung ye. Sa nthayela gongwe ke lemoge mo parlamente wa Kgalagadi South yo thopilweng yo mošwa modise o mongwe ora gore puso e ta disiwa thata ka botswerere ha ile gore le na le modise mme re supehela jana gore tota hela dithopo tsene di hetatse UDC khone go bona stilo sa yone se ne Batswana ba se hile UDC le rona re ntse re na ditilo tsa rona tse 15 ga go a hetoga sepehela se se kalokalo o tswana yala le motshegwa a le mo kamoreng a ba bereka go tshikisa bolawa bo libisa go bothabatsatsi ka moso bo libisa go bophirimatsatsi a ba ta le boneng ke rekile bolao bo bosha me ra go leboga rra ka phenyo yeo santa hela ke leboge mo puong ya ga Tautona le puso ya UDC e ntšha gore ba bo ba tsile ka thulaganyo ya go bala dikgang mo Radio Botswana le BTV ka diteme tse di harologaneng kana tsenne mo nakong ya gompieno ke so se re se lebogelang thata puso e nang le ngwaga e tsamaela go tsogala
mme sone seo ke tumelo ya Botswana Congress Party go tsweng kgakala re ntse re dumela yalo mme rona mo Botswana Congress Party ga re helele ho re dumela gore thulaganyo ene tshwantse ya tolosetswa ko thutong bana ba kgone go rutiwa ka leleme la batsadi ba bone ba le ko preschool go tsena ko standard 3 ke yone thulaganyo ya Botswana Congress Party gore ngwana a kgone go kapa dithuto a tshware ka bonako yaano ke ngwe ya dilo tse ke la kgolelang sone seo ke dumela go leta tsa dikgakololo tseo ka gore le kopa di solution ka kwano nngwe gape ke le a kgolelang ke gore ke a kgolang tautona ke gore a ba bulela patela sa se ke tumile gore Batswana ba kgone gore ba se dirise ke nngwe ya dilo tse ke bonang gore mme le likile tse dingwe tse di le di buang re tare ke dipitsi ba kaoleng re di bone ka mebala ya tsone ka gore ga re bate gore re bo re simolla re ra Batswana re ba ha di false hope kana ditsholohetso tse di go godimo ka moso le bole re thabisa dithong ya ka re le itse ya boraro ke kganya le thokola ditiro mo lehatsheng la Botswana le leng gore le ra pesitse kobo ka letshogo mme ga re a lebelela gore mo ditsholohetsong tsa lona ne le supile gore le thama ditiro di le 100,000 mo ngwageng wa ntlha mme ha ile gore gongwe thaloganyo ya me e mpolela sente Tokyo Modise 100,000 jobs mo ngwageng wa ga no wela ka October gore a re goroga ya lo raitso re soloela gore o ta o rwele ditiro tsone tse 100,000 gore Batswana ba te ba bone diphatla tsa mebereko se sengwe se se tshwenyang thata ke gore yone ebile ke batla gore ke amanye thata le di-party tsa sepolotiki le ya go seta di-targets gore UDC gore ne itsetetse di-target tse dingwe tse di go godimo thata tse ile gore ha ngwe ga ba kgone gore ba ka di hithelela jaanong ha ba botswa gore le tsamaya ga kae ka ditsholohetso ba tala bogale ba omana ebile yaanong o bona gore banna ba tantwa mme re ta tswelela re ntse re le thodumela ka gore tiro ya rona ke go le thodumela lona ba kaoleng ga lena tshwanelo ya gore thodumela kwano rona ke rona re thodumelang lona ka kuno lona la busa tshwanelo ya lona ke gore le buse le diragatse le toele go nna le ntse le ngongorega thata mme a go pala le gone le ka re kwalela gona molato ra bereka mmogo go a ko pele se sengwe se ne ke batla gore clarification. Freeze the clock. Hang on our furniture. Freeze the clock. Continue, Honorable Fanisha. Clarification, Honorable Fanisha. Clarification. Clarification, Honorable Higwa. Nyame ke a leboga Honorable Fanisha. So si bua gore kana bo ba garona ba UDC ba hilwe boikarabelo jwa go tsamaisa lehatshe le go diragatsa tse ba di soloheditseng setšhaba jaanong se o se buang ke gore jaanong bone ba hetogile go nna baganetsi ba Botswana Congress Party ka gore ke sone se se diragala hela ga ba emelela le gompieno le gore ba beilwe pele the state of the nation address ke tautona ba lebetse bone ano ba garumela the response ba ikgatholositse yone state of the nation address a ke sone se o se tlhalosa sone se gore ba tsepame mo tirong ya bone ya go busa le go di lebala ba maruri Honorable Hikwama tota hela batho ba itebetse thata la bona motshego a tsentse thogo o lebetse gore ke mo parlamente wa Mmadinari ebile ke tona yaanong ke engwe ya point of order, Madam Speaker. Point of order. Point of order, Honorable Matshaba.
nya mene ke re mo parliament o neetswe sebaka sa go responda to State of the Nation address o ka lebagana le tsone a le sa go ntsenya mo teng le ka ha a buang ka teng ke ngwana o monnyane e leng gore hanga mo goletsa mollo ta shasharana so a lebagane le dikgang ya leboga madam speaker engwe kganye ke batlang go bua ka yone thata ke a political party funding e leng gore tautona ga bua ka yone be e leng gore tota hela ba kaoleng go lebega ba jele semenogane ba hetogetse tumalano ye mme go mo madam speaker re go bone maloba ko tsabong ko kgalagadi go supa gore kana go lomo ga ne re go bua re go dumalana le bone e ne ile gore re leke go levela the ground playing field ya politics gore thulaganyo ene re bona o ithela ile gore jaano ba kaoleng ba na le resource tsa puso jaano ba khona gore ba thomaganya tsa di helicoptera ba go ipapatsa rona thulaganyo ene political party funding Honorable Furniture, there is a point of order. Madam Speaker, ne ke re go gongwe go ka mislead and tloele setšhaba gore the honorable Furniture a ba ka bua hape le gantse gore the UDC government e hetogetse thulaganyo ya political party funding e ke na le tumelo ya gore ka ntate ya kolota se ya itshulelo ono ka skwana la diphatsi tsa sepolotiki madi gore bo campaign a melemo e seo ke ne ke tsa gore ke thulaganyo ntse ne ke re a ipakanya mo statement sa gago nya order ke gore he is misleading the nation ke ta mo ke toga ke mo kopa gore a ntse bosupi gore re boetse ha ka e tshwetswe e te papametse re bona gone thank you ya honorable Moswane ke tsa gore ke debate mo emele o tlo debate o tlo o mo ite ka leboga madam speaker thulaganyo ne tota hela e botlhokwa thata mo pusong ya batho ka batho go ka gakgamatsa gore ba kaolengwe ne re ngakaletse re ganetsa domkuraga mmogo mme re dumalana ka thulaganyo ne re bona gore jaanong ba goga dinao mo go yone mme ke dumela gore sonese se ra gore ba leke gore ba tsiboge thata lebella ka ga gongwe puso e dirang ka teng gompieno malobane re bona gape re surprise-wa ka dikoloi tsa di-GMC dikoloi tsone tse e le gore mo nako ya gompieno di thomola pelo ke dikhutsana ke masiela di latolwa ke domkuraga di latolwa ke UDC ko rano ga di itse gore tsone mme gate motsadi wa tsone ke mang mme thulaganyo ne go spendilwe madi a seng kana ka sepe ga gona opela le tona wa UDC yo batang go thalosa gore dikoloi tse gate di rekilwe jang di rekilwe bokae mme e nna gore yano o ka re tennis ball yano o mongwe o itikela ko yo mongwe o itikela ko a ba tswe konte ba papa malea ka mokgwetsi wa terekere ba re bolelle gore ke mang yo rekileng dikoloi tse tsa America se sengwe gape sa bo supa ke gore ko kgaolong e ke emetseng ya tati honorable members le ga kola le standing order 58.4 le tla nna le mathata ke kganya thaelo ya metsi e le gore malobane re debate NDP ga o lebelela ko motseng wa Shashe Bridge ko gona le letamo la Shashe matshela gabedi matsiloji le metse mo kgaolong yone ya tati o botlhaba go le thaelo ya metsi e seng kana ka sepe mme mo pusong e hitile ne re tlhalosetswa gore tharabollo ke ya go addressa mathata ke the Greater Francistown Master Plan e leng gore lephata la Ramogapi ga ba buisepe ka kganyone ene batswana yana ba bolawa ke lenyora le utusang bothoko thata ko tati yo botlhaba yana ke ngwe ya dilo tse ke batang gore ha ntse go tsweletse di rarabolole tsonetse gore batswana ba te ba kgone go bona thuso thaelo ya melemo kana di dirisiwa mo go tsa botsogo ha o lebella hela mo kganyenyone ga gona ditsompelo le tsone hela mo gaborone hela ditsompelo di tshwana le go fila meno ha motho ya no leino le opa gore mo gaborone wa sokola thata gore a bone
thuso mme re na le tona a bidiwa Dr. Modise sa gagwe ya ngwe le go thola a shakgetsi hela thata mo parlamenteng mme batho bone kwa ba tshwaragane le bothata jo bo seng kana ka sepe mme ne re re kgang yone ba kaoleng e nne kgang e le gore la e tsibogela hela thata go na le kgang e nngwe gape ke batlang gore ke bue ka yone e ke dumelanang thata le tautona ya na e bua nako ya dipapatsa thata a bua gore batswana ke batho ba e leng gore ba mo dikolotong tse di gakgamatsang mme ene ka nako ya teng a supa gore ha a hilwe sebaka ba tla phimola dikoloto tsone tsa batswana mme kganye ra bona gore batswana ba ntse ba frustrated ha leader of opposition a na a bua gore batswana ba frustrated ke yone thulaganyo yone ya gore dikoloto batswana ba gateletswe ke dikoloto mo go gakgamatsang mme go tlhokana le gore go tsibogelwe dilo tse tsa batswana go te go nne botoka thata hospitality re na le batho ba hospitality ba di-lodge ba di-hotele ba e leng gore ba lela ka gore goromente le ta gakologela gore o ne a na le thulaganyo ya impressed gore a leke go rotloetsa dikgwebo tsone tse e leng gore di ha maroko jalo le jalo le tse dingwe mme yaanong go nna le thulaganyo ene ya nna teng ya gore di be batho ba neelwe phediang jaanong dikgwebo tsone tse di a sokola thata mo nako ya gompieno ka gore le ta itse gore babereki ba goromente ke bone ba gongwe ba tsamayang thata ba ya kwa le kwa ba le mo ditirong tsa puso mme ba thusa dikgwebo tsone tse gore di kgone gore di tsenye letseno se sengwe gape se ke batlang go bua ka sone ke gore maloba ne re utlwa honorable Hunyepa a bua gore BCP ke party le gore le Domkoraga ke party engwe hela a sota BCP mo go kana-kana ne ke re ke mo gakolole gore mo kabineteng ya UDC go na le batho ba ne ba ikamantse le Domkoraga ba le 7 gone ka koo le na le Ramogapi le na le dikoloti le na le honorable Mulutsi le na le honorable Maele honorable Okeditse honorable Kenewendo le mothusa tautona re Gaolate as opposed to kwano motho o na le ko Domkoraga o mongwe hela ke honorable Unity Down mme gore o bo taga o bore BCP e dirisanya le Domkoraga kore ha ke itse gore o re supa ka monwana mme menwana yothe e go supile gone ka ko mokaolengwe ke re kganye o yele thoko thata e diphatsa thata kganyone o yele thoko thata tona go na le kganya teachers ba e leng gore ba mo lephateng la gago tona clarification ke ta go nela mokaolengwe re moagisane since 2016 ba ruta bana bone ba ruta bana ba banyenyane mme ha o re yala thoko ga ba kgone go bona di-promotion honorable Hunyepa mabaka a teng e le gone gore kana ga ba ruta bana mme bana ba teng ga ba kwale di-exam mme ba ruta bana bone ba o ka re puso e ba itlhokomolositse thata ga go ta mo dikganyeng tsa di-promotion le tse dingwe hela jalo ga ba bone thuso e kalo-kalo mme ne ke re o leke gore yone ka gore ke lephata la gago o e sekaseke mokaoleng gore baruta bana ba le bone ba te ba bone ditshwanelo tsa bone ebile a gongwe ga go na le thaelo mo sekolong ba kgona go ba kopa gore ba rute di-stream tse dingwe yaanong ke nngwe ya dilo tse e le gore ba lla ka tsone thata ka ga tlase ga puso ya lona ya UDC GBV ke nngwe ya dilo tse di tshwenyang hela thata tse e le gore ebile ga di amogelesege mo setšhabeng mme a gongwe gore moeteledipele a tshwana tautona ba a heta ka kgang ya teng hela a sa leke gore gongwe a he ditharabololo le tshologelo le tshepo mo setšhabeng gore gone mme ka gore tota go lomo go a diragala mo matshelong a batho le gone go reetsa batho gore gone mme tota phologolo e go teng GBV re ka e lwantsha ka tselentsinyana ke sengwe se se tshwenyang thata ka ga tlase ga puso ya lona ke dumelana le moeteledipele wa kganetso gore tota hela GBV e tshwanetse gore e treatiwe yaka a criminal offense ebile with strict legal consequences gore re leke go babalela ba ba amegang kgang e nngwe ke kgang ya dikgomo
ra utlwa gore le na le keletso ya go oketsa dikgomo go ya go tsena ko go 5 million mme ke batla gore ke le bolelele gore rona ko re tswang teng ko zone 6B re santse re na le mathata a foot and mouth 2001 2009 2011 2022 foot and mouth e ntse e re apesitse kobo ka letshoba ntateng ya go tlhoka melolwane terata go tswa ko gate ya Maitengwe ra makgwebana go ya go tsena ko Bobirwa mme ke batla go le thomamisetsa gore ga le sa address mathata one ga re ka ke ra lala re bone dipalo tsa lona e nna ditoro tse di diragalang ka gore go tabe go ntse go tshwana hela le nako e hitileng mme go a gakamatsa gore Ramogapi o emeletse o na defender dikgomo tsa Brazil ka tsela e nngwe e gakamatsang mme ke ene motho ona a go eletsa thata dom koraga ga e reka dikgomo ko America kora ke tsore ano gompieno motho ka le ka a re le mphonyana kana ke andile le sandile ga ke tshware sente gore tota ka ditiro tsa lona o ka re la tsamaelana ka ha re bona le dira dilo ka teng le thaga le tswa ka ha Brazil ba le ne ba tswa ka ha America mme lothe le ntse le kopangwa ke dikgomo ka tsela e ntseng jalo ke re ba ka o lengwe le thoko thata khanyuni khanye nngwe ke ya ene ta utona bua ka 24-hour service 30 seconds nya ne ke re ala ke go tlatse gore kana ke sa ke se ke go suta continue Madam Speaker ne ke re kana ke ka sa lentse re go bolalla gore dio tse tsotlhe ba itlhetse go setse go dirile ba tsweletsa hela ke a leboga mokaoleng ke a leboga honorable musi ke lemoga yalo le nna gore go ha re ke mawelana tota batho ba dira ditiro tse di tshwanang hela le tsa lona mme se sengwe ke ya 24-hour service gongwe ne tautona a heta ka yone a le ko tsabong nna ne ke re gongwe yone re tsenye thutonyana e nyenyane gore gongwe seka gore le oketse di-service ka Saturday Sunday ka gore World Bank le baitsanape ba tswa kgakala ba ntse ba rotloetsa ba gakolola gormente wa lehatshe la Botswana gore the wage bill e ko godimo at 2.5 billion ka kgwedi yaanong a e le gore wa go oketsa di-shift o bo o hira batho ba le bantsi yaanong wa go kgona jang go duela batho ka tsela e ntseng jalo e tshwana le yone ya ga honorable Mokgware ya ya ratang thata ya insourcing a lebala gore kana ga o insource wage bill ya oketsega you balloon the wage bill go bo go raya gore jaanong o le puso wa go palelwa kana go ketegalelwa ke go dira dio dingwe ka ntateng ya gore jaanong o na le bokete jo bo rweleng mo thogong e nngwe ke kgang ya babereki ba pele ba Tati Nikele ba ileng gore tota ba batla go duela ke selelo le khuranyo ya meno re mohasa gore ba duelwa leng ka gore ba bona gore mmaine ano o bone ba beeletsi ba basha ba tataki yaano bone yaano dituelo tsa bone ba ta di bona leng ke nngwe ya dilo tse ileng gore re dila le tsone tsatsi le letsatsi thaelo ya lehatshe di tshwana le masimo ha le ntse le tsamao la go batla babeeletsi konte ba tswana le bone ba eletsa go bona gore a mme ba ka nna le masimo re bolelle gore masimo a ko sebele hale ke eng go sa lemiwe gantsi wa dijo hela mo tse di bonalang gore re bone gore gone mme re ka nna sufficient thata mo go tsa temo le go ijesa re le lehatshe la Botswana ke nngwe ya dilo tse ke dumelang gore le tshwanetse la ditsibogela thata kgang e nngwe tshwenyang ke kganya ya kadimo ya madi e re lentswa go siame gore re lehatshe re ka adima madi konte mme re tshwanetse re le thoko thata ba kaoleng gore re adima madi go a go ema hakae ka gore mahatshe a mangwe a mo Afrika segolobogolo jang ba mo mathateng mo nako ya gompieno ka dikadimo tse di go godimo kgantele ya gongwe be re helela re retelelwa ke go ka duela dikoloto tseo mme gape la re tsamaya go create dikoloto re adima madi konte a madi ao a channelwe towards development e nne dilo tse e le gore di ka generator income mo lehatsheng la Botswana yaanong ke kgakololo e re batang gore re le nele honorable Ntsima mahala
Go na le kgang e nngwe gape Clarification. ya 30 seconds. Commissioner Ramadan. Ke a leboga honorable member of parliament. Ne ke utlwa o re honorable Mokgware o dira insourcing mme ke batla go itse gore ka UDC mo page 9 ya re the UDC government will stop outsourcing of services, instead will start a process of insourcing. Ya no ha re sa implement manifesto la mana re implement ra mana re dire jang ya no mo tege ka gore ha honorable Mokgware o implementa page 9 ya manifesto wa UDC. Ne ke batla go itse gore ya no re direng ka gore la re ha re follow manifesto ha re o follow gape la re go molato re tle re itse gore re dire jang. Ke a leboga Madam Speaker. Tota hela ka bokhutshwane ne ke re le thoko gore le gakololwa gore ha le insource the wage bill ya le hatse la Botswana already e go godimo. Yaanong ga o tswelela ka thulaganyo ene o riska gore ka moso bo palelwa ke go On a point of order. yaanong ga le gore gongwe dikgakololo tse la di gana Point of order, Honorable Mswa. ga go molato e nngwe ke ya di Ichaile na. Honorable Atamela. Ke a leboga Madam Speaker. Ke dumedisa ntue batotegi ba ke a le dumedisa batho ba bo 30 ke re modimo ke o le ba Kgalagadi South le bothe ba ba thopileng UDC. Ke batla go semola pele ka go congratulate Rre Modise ke re ra go amogela mo ntung ye ebile re sologela gore dikakgelo tsa gago and your contributions will be very, very fruitful to this house. Re sologetse go le gontsi mo go wena se. One MP to the UDC, we ira gore manano a rona re gore go gore le kang go ate. Madam Speaker, the SONA is not merely a government report. It's a national blueprint, an honest, strategic, courageous roadmap for building Botswana. It challenges us to confront our failures, recognize our priorities, recommit to a shared destiny. Today, I situate this message within the lived realities of the people of Boteti district and illustrate what this vision means to our communities, our youth, our economy, and most importantly, our future. The SONA makes one truth clear. Botswana is rising and Boteti is at the center of that rise. The SONA highlighted major developments underway. The Letakana Solar Power Project, how develop your 200 megawatt solar farms under the Renewable Energy Program. That will contribute to the 900 megawatt it's envisioned. There we have the Boteti South Central Water Supply Scheme. It's almost complete. These are not just projects. They are current developments shaping our district's future. The SONA's ambition to grow the agriculture sector. The ambition is to grow the agricultural sector from 2% to 6% of the GDP. It resonates deeply with Boteti district. I stand here, I propose gore the executive replanner our way forward. We should consider Boteti as a hay and fodder production cluster. The regional irrigation initiative as a pilot. We have a low water table, so access to water could be easy. Under the envisioned water for production initiatives. Our vast land
we introduce agricultural clusters. Batsadi ba rona, they owned pieces of land, me ba palelwa ke go di develop. I think this calls for an opportunity now gore re revive the corporas and have the youth participate in these gore ba kgone go access lehatshe le ba le dirise gape. And I will also urge the Honorable House gore re lebelle the age group we are 36 to 60. This is an age group e leng gore ke dumela gore e botlhokwa, and ga re ntse re dira mananeo re consider lone, because as I stand here ke 02 ke monana me tota gone ke tudulwe ke mananeo before I could even access them. So yeah, no, I think this is an age group we really need to focus on. But I urge our comrades, both this side, Lona, you just doing oversight. The alternatives. Let's consider how best we could actually help this age group, because it is an important and an industrious age group. We appreciate the strengthened extension of veterinary services. Clarification, sir. I yield, sir. Clarification, Honorable Lucas. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne kere ke a go utlwa raitso ebile ke dumalana le wena gore tota banana ba tshwantse ba direlwa mananeo a botlhokwa ebile a ka kgonang go ba gorosa mo diemong tse di rileng tsa botshelo. Go na le group e ke utlwang increasingly ntse re kopana le bone ba ro ka re ba latlheletse ke ra le lehatshe, group ya age 35 to 64. Ha ke tse gore wena o akanya yang ka yone le ha o ise o goroge ko o le 02. Ke a leboga for that. Ke yone group ya tota e ke reng re focus mo go yone yaanong re he attention, because like I said, this is an industrial group. Ga o tsaya motho 36 o setsa a itse a na le itemogelo ya gore botshelo bo tsamaya ka tsela e ntseng yang. Ga o tsaya motho 55 o setsa a na le boitemogelo ja gore how you can run a business, how you can grow your agricultural skills or enterprise ka tsela e ntsalo. So ke yone group e ke advocate lang gore e re ira mananeo le yone re lebelele. Tota gone e bo go nna le the strengthened extension of veterinary services. This is a welcome development. All these they align with the UDC 5-year plan. Tautona and Isona mentioned the goal is to double tourist arrivals in the country. Yeah, no, but Haiti once again is an untapped tourism gem. You know, our district hosts Makgadikgadi Pens. These are not just natural wonders. There's also a cultural and a historical aspect to it. Records, the studies, along the Makgadikgadi area, about 21 extinct languages. So this on its own, it's shows if we could actually do research in terms of the cultural aspect and research in terms of the academic aspect, they are linguistics. Go ka nna le one an industry e leng gore e ka godisiwa gono ko Makgadikgadi Pens. Re na le rapa game park on my Honorable Sam Digwa's constituency. Re na le Lake Gau, re na le Botswana a Boteti River corridor. The river ya Boteti lone, it's an untapped gem e leng gore as seasonal as it is. Me ga re ka ira gore re level we could actually go a long way in terms of achieving the goal to double tourist visitation to the country. I therefore call for Makgadikgadi tourism and community empowerment master plans. Gore re bone gore ga re dira the tourist planning, re level on these places tse leng gore ga di nkidiwa attention e ka local, and Boteti is one of those places. Youth empowerment. Clarification. Clarification.
Madam Speaker. Ke ne ke re ka re mo parlamente a ntlhatswetse ha gore dio tsa tlang a bua ka tsone tse dintle thata tse di rokotsang tse tsa kgaolo ya gago. A o ra gore ha ne di addressitswe ka nako ye le gore party ya BDP ne le mo stilo. A o ra gore matshelo a batho a ka bo a se kgakala ka go ka itumedisang ka teng kgathano le se borre Pule ba tholang ba se duduetsa ba re ke legacy ba ra mathata. Ke a leboga. Ke a leboga minister nka bontshebeditse hela. Me maloba ke buile se gore we are living in the consequences of the past administration's decisions. Ke hile sky ka NDP 8 e leng gore ba one ba busi ka nako e ba decide gore they are not going to prioritize green energy. It's there in the records. Ga tsaya tourism go na le a study that was done, I think 2007, the Makgadikgadi framework study. It's about 7 years in Zidiro. And in that whole process, eba emisa allocation of tourism plots. Again, that shows we are living in the consequences of the past administration. It was very, very important. Nenga be re se gone me tsatsi eno ga ke batho go ema ha ke bua gore re supa batho ka monwana ke batla go emphasize gore the sona kana maikalelo le maikemisetso a UDC ke gore re ntshe Botswana ha lente ne ke re ke tsena mo go ya youth empowerment gore the sona e bua ka the youth empowerment campaign, the presidential youth empowerment campaign. I think monana mongwe le mongwe yona a reditse the sona o sontse ra ne le tshologelo gore campaign e bua gore 510 jobs will be created. This again will be created through the Botswana Economic Transformation Program. Ya no the project tsa teng le tsone di mmalwa di dintsi from manufacturing to mining to property development to manufacturing of batteries and all that. So banana let's show part of that 110,000 jobs that are envisioned. When I let the creative arts fund, there 200 million that was declared. I think this gives an opportunity now where creatives jaaka bo motsetsa repa yana gore ba to bula di franchise ya no ba tekwana ba access one madi one ba godise this industry. So our youth must participate and not observe. Another thing ke mentorship program e leng gore ke gola ke nna kana ga ke se ke nne le mo e leng gore I can openly declare ke na le a mentor. Me ga ke dumedisa madao ke bua gore ke batla go gola la tsa ga madao le la tshega. Make it we are seriously in need of mentorship. Madam Speaker, I'm trying to give a point about mentorship, but what's elucidation. The proposed rehab. Elucidation. The proposed rehab. Madam Speaker, ke kopa run sireletse ka re ba ntsela na. Ora members a kwele re etseng 02 ya abu. Ya a re o kopa go golela go molata. Kya leboga batho. Ora member tswelela. Ne ke bua ka gore rona go botetira la bogela the proposed rehab centers. Tota ga se botetela, it's the whole country. Bo 02 ba le bantsi ba leng gore ba affectilwe ke ditagi. Go boteti we recently a pimp was not a pimp, a drug kingpin was sentenced to 15 years in jail. And you can imagine a campaign. What about Gaborone?
What about Joanning? What about all these urban centers selling urban places selling temo Botswana? So we really need to strengthen our fight against drug-related matters. Elucidation. Elucidation. Nna le ntsela nako batotegi ba njala nako thata. Yaanong ne ke re ke tsene mo go engwe batotegi ke addressing the opposition attempts to nullify efforts tsa UDC. In 12 months, 30% water reduction, 68% ya pension ya Tandabala was done. You know, we established the Sovereign Wealth Fund, secured uranium and solar investments, implemented agricultural reforms, the reformed BET youth empowerment systems, and the most important one, TVET, but when ba 300 pula, now ba 1.9. Yano never ke minister. We have 5 mines. Renale Brigade. Please make sure the courses that are mining related are offered Koboteti. This is a small ask, but it goes a long way. So we can't have a TVET institution ever appealing mining, miss our foreign mining courses. So ne ke kopa gore re level that way. Let Brigade offer mining related courses. The legislative reforms the Digital Service Act alone, I think it's a good initiative. The constitutional review, the declaration by the president hospital should be a public hospital. I think that on its own, it's a very wonderful development. Go le gauginyana hela ke tobe ke semalano le rona re kgona go bua diteme tsa rona ke kgona go bua ditemela tsa go botetiela tse leng gore ke phutulogile ebile ke le proud. So it's a welcome development from the UDC. You know, go ganetsa refurniture o bone nna ka go ska ga nna e carry, you know. Eskana a carry. The biggest problem, the single biggest problem in communication is the illusion that it has already taken place. And beware of false knowledge. It is dangerous than ignorance. Ya no naka. Khanetsa. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable French. Madam Speaker, kana ya no honorable member no ana tehelwa thata. Mo parliamenting a ke dumele a tswa go botete le monnao. Gape nna ke last bone ko lapeng ke na le maemo a le thoko di khanzi. Nta ke busetsa mahoko a be morago. We are the same age, my brother, and we are the future of this country. Baba ngweba khoneha batotegi ba setse ba le mo tanda ba leng wa 1.9. That's why bana ba sa bue kae, because they appreciate tanda ba. So I'm just advising you as a young legislative like wena gore o ganetse o taka di alternatives. Last time I asked you said it just now, actually. You know, we shouldn't. Honorable Atamelang, please address Sona and through me. Thank you, Madam Speaker. I'm just trying to make a point, Jagoring. You know, if they tend to nullify all the efforts that UDC, maybe they are factual. Things are happening, but they are denying it. Ya no ne kere ke bue hela ka yone goreng
all the SONA, Selekan Kusidira, it's centered around pillar number 1, which is building an economy that offers every citizen an opportunity to be happy and fulfilled. Page 8, Iwa is the social contract, the anchoring on NDP 12. Page 9, our True North, the diversification of the economy. Page 9, from 9 to 10, Iwa got the BETP reforms, Sekadi Labs. Number 10, Iwa got the national priorities. Yeah, number 5. So I would like to just to, Madam Speaker, allow me to illustrate the UDC five-year plan using the aviation analogy. We have, Botswana has an aircraft, it has pilots, it has an airport, and it has passengers. Yeah, no. By our airports, Mr. Speaker, ke ra gore re setse re na le the NDP plan and the BETP already laid out. So our foundation is fixed. All we want to do is now to take off and ultimately reach cruising altitude. Yeah, turbulence is there. Turbulence will always be there. That's why the UDC came into power and there was already turbulence, because we inherited missed opportunities. We inherited missed opportunities. All the infrastructure could be attributed to Khaola Bote. But there's been so many missed opportunities. You can stand here, UDC, BETP, and the National Development Plan. That is not an attempt to actually fix those missed opportunities. This is an opportunity for us to fix this country. And we need constructive criticism. We need alternatives. You can't just criticize without giving alternatives, Dr. Hobotswang, respectively. So, yeah, no, Haribu ka kanya goreng khala militisa di alternatives. Did say we are giving excuses. You can't say or no, you can't fund a road alone. Give us an alternative, then we will listen. We've already approved or supported some of the bills that you brought to the House. That shows an openness and an inclusive government. So what more do you need, Dr. Hobotswa? Thank you. All right, members, the floor is open. Honorable Masalana. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, Gisimon Lehelaka ho amogela mo parlamente yo mosha yore mo amogetseng gompieno ke be ke leboge batlhophi ba Kanye East le Kanye West ba neng ba ile ko tsabong le mahelo a mabapi go ya go lwantsha mokaloba yo neng a ipokare wa go tla ka kgaolo mme ka maswabi re mo theotse ba bangwe ba lela ka ha Madam Speaker ba re political funding a ditse gore ba ra madi a wa tswa kae a ka re constituency le nngwe ya la batho ba lla ba re political funding a re itse gore ba ra madi a tswa kae ka gore ba itse gore a gona madi me ke leboga gape le bone ba tsamaisi ba ditlhopho Madam Speaker ba bone gore rona Honorable members, order. ba bone gore Ga re utlwe yaanong kako. ba ganetsi ba bone gore ditlhopho di tsamaisiwa sentle ga gona makgwere ape me ke leboge hano pego e re beilweng ke tautona pele ya mahoko a botlhale a neng a re the steady path of delivering
on our promise, one step at a time. Abawelari, Rome was not built in one day. Imahukwa amatuna tata ana le tebelo pele a e leng gore ke dumela gore le bone ba itse gore Rome was not built in one day. Le ha batla ba o mana Madam Speaker ba re ga re miti di promise tse re di beileng me ba golo bone ba itumetse tat ke megolo kwane hela ko magaeng kwa ba golo ba re nyalwa ntla re bona mo go ntseng jana lo tla gola e be lo tlhogola lo lekana le rona ma kwa mo le mathata le bana ba dikwele ba itumetse ba di brigade ba itumetse go hita from 300 to 1.9 ke tiro hela e hakamatsang e tona kana Madam Speaker e rile ha re tla go tsena mo ditlhophong tsa ngwaga o nngwe hita me re bona go dirwa di ground breaking gongwe le go everywhere each and every corner ile ground breaking ha go ntse jalo o bo ka itsholohetsa gore go ra gore madi a teng ka ntenya ga gona se batho ba ne ba le ka go ithatisa batho hela go sena sepe se tota ba se dira go gore mo gongwe o ka ipotsa gore after those ground breakings ba ne ba go tswelela ba reng ha nne ba winne puso ha ne ba boetse mo pusong ba ne ba go raya batho ba re le gale kana gone ka gore motho nne go titsisa equipment ya go e tlhomea o bo tsa million kana 2 million o bo o e busetsa ko madirelong a gago ke ra gore go ithatisa batho go tla ka mehuta e mentsi thata me ke heta tseo Madam Speaker ke tsene mo go ya water and sanitation ke leboge Minister wa water and sanitation gore ntse gona le project ko Kanyekwa e tsereng lobaka mme jaanong go utlwala ha ile gore it's at 98%. E tsamaela ko bokhutlong ke leboge thata seo gore se at long last e be e wela bangwe ke tse batle ba le bone ba supe sengwe gona le this other limits ya noang Madam Speaker go utlwala sengwenyana sentse se rothegela mabela ga sa maloba sengwenyana sa utlwala gore sa diragala mme ke re seo re tshwantse gore ke se kgothaletse ba ba maleba gore nyame le mme ga le bolae go bolaya lehihi ko Kanye Madam Speaker re na le di constituency tse pedi e bong Kanye East le Kanye West jaanong ha go ntse jalo ke sone so se utlwang o ka re sello sa rona se go godimo thata mabapi le sepatela me ke boela ga go yone ya bonno ke hitaka sengwe ke se go utlwala mo projecting ya bonno e bo minister a ile gore go na le bangwe ba ileng gore ba eteletse dikomponi tsone tse di hilweng project tse tsa bonno mme go lebega e le ba phathi ya ga Honorable Pule ga re itse gore di ne di abiwa ka tsela e ntseng jang re tla kopa le gale ke a leboga ka gore go utlwala minister o tla ya Kanye ka lwa botlhano ke ikopela ruri Madam Speaker gore lwa botlhano ke be ke ile go amogela minister wa sanitation ko kae gore e tle re botse sentle bangwe ke tse ba le re le go go bona
mo manifestong wa rona, Madam Speaker, re ne re bua ka ditshwanelo tsa setho. Ke tseo re a di diragatsa. Di-language di a buiwa mo radiong, mo dikganyeng le mo di-TV. Ga ke itse gore yaanong tota yo tla bang a ngongorega so se paletseng to mo kry-ga for 58 years. Ga ke itse gore yo tla bang a re wa ngongorega gone o. Le tse dingwe tse di seng di tsene ke tururigaletse batswana gore di etla di tle go nna di tsena ka bongwe. Ka jaana Rome was not built in one day. Le batswana hela in general ba itumela ka dithulaganyo tse di ntseng jalo, Madam Speaker. Motho o ka se ka tlhoke go ama kganye ya gore ha re le mo ditshwannong tsa batho gore batswana ikila ba tshelela mo letshogong. Ba tshelela mo letshogong le maswe ba sa kgone go bua le megala ya bone. Difounu tse di thepiwa e tla bo e re o sena go hetsa go bua le founu hela e be ba go rwala go tesele ga o itse sentle. Yaanong dio tseo di eme re di emisitse re le government wa UDC. Batswana ba bua ka go kgona le go rata. Clarification. Okay. Clarification, Mother House. Ke a leboga, Madam Speaker, ke a leboga mokauleng o itshwere sentle. Ne ke re mme batho bana ba ira yalo ba ile kae ke ra gore ba hetogile kana ba suile kana ba dule mo ditirong gore ba go kae hela gape o itse jang gore ga le tlo le reetsa batho. Thank you, Madam Speaker, le Mother of the House. Batho ba ba neng ba dira jalo ma ga tene le DIS. Mme jaanong ka re gatwe. Mme jaanong DIS eo e ntse teng mme go. Jaanong rona ka gare ga taka ke ditshwanno tsa batho. Ga gona go ba tlaisang teng. La ba ka reetsa mogala gago. Ga gona go ba tlaisang di report tseo teng. Ga gona batho ba rona re ba ntshitse mo mogopolong wa gore e be go ntse go tshwarwa batho ba tlhatlheba. Elucidation. Gape. Elucidation, Honorable Monageng. Nyame karabo ga go honorable e siame thata ka gore bo honorable Lucas Hale ba itse gore ko PAC ka ga se Sephiri ko PAC Director General wa DIS o rile o sokologile ka re o buile yalo a re o sokologile yaanong re dumela gore ka boammaaruri o sokologile. Thank you, Honorable Monageng. Ke batla gore ke hete ke bua jaanong ka bogodu jwa dikgomo, Madam Speaker. Clarification. 2 seconds. Ka go leboga, Madam Speaker. Ma ke go leboga re mosanana ke ta go busetsa ha morago nyana go le go nyenyane bela gore gongwe o reconcile puo ya gago ya ba go remba kana gore ba suile ke a go utlwa sentle le kganya ga honorable Olobatse le jaaka maloba na ikopa maitshwarelo DIS le involved mo teng jalo gore a gone mo sampe go ka raba tswana gore ba hetogile. Dio tse ke tse di hitileng right so o tla bua ka nako ya gago yo tsa me di dintse gone ke ne ke batla gore ke bua hano ka bogodu jwa loruo kana Madam Speaker batho ba ba utswang dikgomo tsa batho ba loruo in general ba gana go seka go dikgotleng tsa Setswana ba batla hela go court and ha ba sena go tshwarwa ba isiwa ko diseleng ba itse gore yaanong ba buletswe melato go tswa ha ba batla gore ba go utswa gape yaanong e le gore ba batla madi a di-lawyera so seo ke so se e leng gore se kotsi thata and gape kana ba kotsi mo e leng gore ga o ba itlhela ba utswa ba ka nna ba go bolaya ga ba lemoga gore wa ba itse ba ka nna ba go bolaya and go bo re latlhegelwa ke matshelo
ka tsela e sa amogelesegeng gotlhelele. Re tsena mo kganyeng ya agriculture. Ke feel gore tota re le goromente, we should say something to the people. Ka gore nako e re mo go yone ke nako a letsema e leng gore batho ba ka ba se ba le ko masimo ba lema, mme o ka re ba didimaletse hela. Ha ke tsore o ka minister of agriculture ka gore tota hela we should say something. Batho ba re botsa gore elucidation ra gore Harajan, re le mo go tsone tsa temo, Madam Speaker. Ke rotloetsa batswana gore ba leme. Ke rotloetsa batswana gore ba leme, mme le goromente ke mo rotloetsa gore a tswetswe re tshwantse gore re leke go tokahatsa di-price tsa thekiso ya ditswa temong. Bambo e leke gore e tlhatlose ditlhwatlhwa tse re rekang ka tsone mo bathong, so that go ba kgothatse, go ba encourage gore ba leme. Motho a itse gore mme gone ha ke ngakaletse ke ile ko letsemeng jana ke sengwenyana se se botoka ke tla se bona. Madam Speaker, go na le product e go teng hempe. Hempe e leng gore e tshwanetse gore e simolole go lengwa, mme kagelo ya me mo go yone ke gore hempe e tsile ka mogolo le Mr. Patrick Ralutsia ha ene le minister wa health. So ba tla gore hempe e go simolola go lengwa ko kanye kwa re na le lehatsi mo mahelong a tshwana le bo kangwe bo metlobo ditojana bo ramonnedi bo ga segwa, plenty of land is a utilized. So ke kopa gore e go simolola ko e tla nna ena male lehatsi lotlhe, mme gone e simologetse ko gangwa kitse. Ka kganya mashi, Madam Speaker, kana dikgomo re batla go di reka ko Brazil 1000. Re na le farmo ya ramate ya ko kanye e leng gore e kile a bo e rekisa bo dikolobe le ima bo dikoko and the like. Gampe eno ga e dirise le yone ke tla batla gore dikgomo tsela di goroga di tswa Brazil di go gorogela mo polasing eo, re hetle mashiko, re hetle mebereko, bana ba rona ba bereke, botshelo bo tswelele pele. Tsone dikgomo tse ka mashi a tse di tswa mo go tsone a tla bo a create ditiro go processiwa dio tse di tshwanang le bo madila bo di cheese and all the like. Madam Speaker, maloba 3 weeks back re kile ra nna le exhibition which was organized by NADI, NAFTEC ya bogologolo ko kanye. Ke gone ke tswang go bona sentle gore ntenkwane dio di a diragala mo lehatsheng la rona tse di ka hetlang ditiro. Re bona gona le bo canned seswa bo serobe dinawa e le di products tsa Botswana mo e leng gore go a supa gore ntenkwane go ha Batswana ba ka iteka hela ha ba ka bona start kana mathata mo Batswaneng hela go pallwa e ne ka re ba pallwa ke go itirela dikgwebo ke go tlhoka sone start 90% of them ha ba bone start se ga ba ka je ba se divertela go sele ba ka tlhoa hala hela ba tsena mo go se ba se batletseng madi. Mining gona le mine ko kanye o mosha o wa bulwa as we speak, o setse o licensitswe o e leng gore o tla ba o dira o epa manganese e dirang di battery tsa electric cars tse e leng gore re batla gore di tla go dirwa mono di hire Batswana di hetlele Batswana ditiro. Tourism, this is a very vital component in the economy ya lehatshe la rona. Ke dumalana le furniture ke la ntlha ke dumalana le ene ha re Batswana ba latlhegelwa ke ditiro under this tourism sector, because
di-guest house le di-hotel ga di sa tlhole di bona babereki kana tota hela tsone di supportiwa ke babereki ba governmente ba bo ba tsamaya di-trip ga di-trip di eme yana di-GPO di emisitswe ga gona sepe se ba se bonang gope totally and di a tswa mo go rang gore it's another loss of jobs tse re di batlang business di a collapse and ke mathata transport ko lephateng le la transport le go na le di-trucka tse di hetang through our country di tswa ko Ramatlabama di heta ka Kanye di a bo Windhoek Namibia di-trucka tse di a bo di laisitse di rwele bokete mme jaanong di re bolaela sekontiri go botlhokwa gore re sekasekeng gore a go ka dirwa di-toll gate tse di ka laolang ra sela sengwe mo go tsone gore re kgone go baakanya ditselatse and on top of that di-trucka tse are very dangerous ka gore di na le di-spotlights tse di itsenyediwang tse e leng gore ga e go gasa wa go wela gare ga mpana ka gore ga o ka ke wa ba le ka go tsamaela ntla ko go yone ka gore gape di a bo di tabogile yaanong ke batla go itse gore tota a di-spotlights tse a ga gona molao o ka di emisang ka gore di dangerous mo bathong in the end re ela batho ba nna mo dikotsing ka ntateng ya tsone health ke kopa minister wa health a nthuri haletsa gore patela sa Kanye se teng health education ko education bo minister re na le mathata bana ba welwa ke di-classroom ke mathata a tlatlaganeng bo mamathwane ba digile di-ceiling so ra gore ke mathata and gape bone bana mo gongwe itlhela bana ba nna ko moshaneng ba tsena sekwele ko kgaolong ya gare dikoloti ko bo Phitsane Molopo which is about 200 kilometers ngwana ya la tswa mo stand 7 a go bala form 1 gate Phitsane Molopo so ne go ka nna botoka gore wa go ya sekwele like ha moshaneng ha go tla bong go le mo centering se cater la bo mehiko bo bone bo se lokolela bo ga sita and the like sports minister wa sports ke ne ke eletsa gore o ka ba le ha ka gore go ko Kanye ke teng go di star tse o itlhele re di boka mo re reng bo le tsile tebogo bo ke bina tshipi ba tswa ko Kanye bana and ke fila gore la ha go tele mme ga le bola e ba getso yeah we deserve better ka gore dinaledi tsa rona tse ba tshwanetse gore ba nne le go ba trainang teng mme ha ba le ko Kanye kwa go na le ha ba trainelang teng at the same time ba ile go tlhola batsadi go mo go ka ba solegela mo le mathata so ka jalo we want a fully fledged stadium in and le sengwe hela ya ka mahatsa ya mang motse wa rona wa Kanye ke mo wa mitse e metona hela ja ka mo le polole Your time is up, sir. go tlhokagala gore re be re na le sepatela mo nakong Honorable Monageng. Ke a leboga Madam Speaker ke leboga sebaka se go le nna ke a kgele mo Order, honorable members. Order, please. ke a kgele mo puong ya ga Tautona ha bua le setšhaba mme la ntlha hela ke re ke dumedisa bakwena ko molepolo le botlhe hela ke re tla kopana mo malatsing a tlang ke buisa diphuthego tsa kgotla ba gaetsho Madam Speaker ditlhopho di ne tsa nna teng ka October ngwaga o hitileng mme batswana ba bua ka lentswe le lengwe hela la re ba re re batla gore re busiwe ke UDC ga nna jalo ka gore mo pusong ya batho ka batho ga nna ditlhopho tsa poeletso e le ditlhopho tsa ntlha mo pusong e ntšha gone maabane yana ko tsabong mme batswana ba nna ba re nnyaa re batla go busiwa ke party ya UDC go mo go supa tshepo e tona
mo batswaneng ba tshepa UDC. Mme re leboge ene o mošwa new kid on the block. Re lebogele ene o nang le rona tsatsi la ntlha a dira history. Ke tsaya gore mo bikeng tse tharo tse di hitile na a tshogile yaka rotlhe ya re emetse ditlhopha be re tshogile sa itse gore a re a go wina mpa ga re wine. Mme re Modise ra leboga rra o re o a re itlhela mme re tshwere ka gale ka go tlhabolola motho go tlhabolola economy ya Botswana mme le wena wa tsena a re goge mmogo morwa re dire jalo. Ba tsa bong ba rile re batla teachera a re etella pele mme tla ba etelle pele. What happened at Tsabong reminded me about last year. How balwa di talama ke emele borre ka bo morwa e ngwa Tom Krag. Me ba tlhopisi ke gakologela gore ne bantse ha ba bala bantse ba re BPC e ba re BDP e ba re UDC BCP be ba re UDC BDP. Le ko Tsabong go diragetse hela jalo e ne le gantsi ntse go ntse go te BDP be go tswang go te BCP di le pedinyana go tswa be go te UDC ka ra gore ra le bogarra ba ne ba dira jalo ba theogetse. Madam Speaker, me anong ke tsena mo go yone sona ke re lebogela elucidation gormente yo elucidation wa UDC honorable Vitale, elucidation. Ke a go leboga mo parlamente honorable Monageng. Ke re o tshwere sente ha o ntse o lebogisa batho ba Kgalagadi South ke bona re ntau ntse go godimo kwa ke re ba lebogise ne ke re o mphitisega go na le kgang e neng e buiwa thata mo parlamenteng ha pele re ya go Kgalagadi gote Batswana ba le thobogile Batswana ba hedile pelo Batswana ba lathegetswe ke tshepo re ipotsa re Batswana ba ke bae yaanong karabo e ya madua e go raya re Batswana ba reng. Ke a leboga honorable Vitale. Batswana ba buile ka lentswe le tona honorable Lucas. Batswana ba buile ka lentswe le tona ka gore ga ra wina be ra tumelwa ke party epe re wine hela re taboga re bona ka re taboga re no siela ba le ko morago yaanong clarification ne ba bua gone mo nya me ke clarification me ke tsweleng pele tlhabatso ke tla go neela morwa re clarification mme bile Batswana ba buile gape ba itumella gona gore ya ka go ntse go buiwa metsi a hukoditswe ditlhoro tsa metsi di hukoditswe ka 30%. Ba ba kolotang ya ka gongwe bo rona le lona yana 50% o tla ba phimolwa ke ra gore ke dio tse di Batswana ba di itumelelang. Ba itumela gape gone gore yaanong madi a bagodi a ile ko go 1,400 a ile gore le nna ke tshwanetse gore ke go ikwadisa ke tle ke a bone Clarification. Clarification ka pelanyana. Clarification, Honorable Musana. Amme comrade a ga o lemoge ha tsone dikoloto tse go buiwang ka tsonetse e le tse Batswana ba di diretsweng ke Tom Krag ka backyard gardening. Thank you. Go ntse jalo honorable kana tota go gore Batswana re siame thata mo lehatsheng le e seng jalo bangwe ba setse ba ke be ba tsetso dikgato tse di rileng go te le sutile Batswana thata mme ke tsa gore ba ikotlhaile dio di tla tsamaya sentle. A very significant increase on technical vocational education training allowance e tswa mo go 300 to 1,900 mme a ka re ntse re bua di teme tse di harologanyeng yaanong di a buiwa mo Radio Botswana. Ke na le ntsala ke maloba o nang thara Uncle Shima o ra gore batho ba utlwa le ke motho o tswang go Bokalaka a re o ra gore ke mo Kalaka ke leng ke utlwa puo ya me buiwa mo Radio Botswana ke re emma go ntse jalo a itumetse
after 58 years, a soletse gore ga ke ga kgonagala mme ke mo go kgolamegetse. Madam Speaker, ha ke tsena mo go tsa lehatshe, lands and agriculture, ke re itumela thata gore gormente wa UDC o batla go dira gore mo dingwageng tse di tlang ka 2030 kana 2030 ra tse 5 nyana hela tse di setseng a be go lekiwa ka bojote gore dikgomo di nne mo palong e hetanya gompieko ya 1.7 yana a be le gore anong ke tse gore di bona di le 5 million di heta palo ya rona re le batho. Maybe they're very, very happy for the recently launched program aimed at boosting beef sector productivity through extension support and advanced services like animal health inspection, artificial insemination, and farmers training in sustainability livestock management. This will definitely benefit beef farmers and arable farmers as well. Association ya Kwenem Beef Association ya bo reselo kwa molepolole me gape bile re itumelle thata gore nna ja ka ke le mo parliament ampore le mo gore nna ka ke le mo parliament wa molepolole ke eletsa thata gore go kgaolong ya rona ka rena le balemi ba rui tota gongwe gormenta partner le bone mo ditirong tse dintseng jana tsone tsa bo go agelela tsa bo go dira sedidiba tsotlhela tse ile gore molemi morui o ka di dira a re partnereng le balemi gore go phunya didiba ka se ke buile le tse dingwe hela le gore go aga masaka gompieko a tura ka leitse. Government will then buy from this. Government is intending to buy farmers ka pelanyana. Madam Speaker, ka bonako jo bo rileng ke re ke motlatse thata ke re a gatelle gape le ntlha ya gore gormente wa UDC o ntshitse lenaneo la go lemoga gore go tshwanetse ga nna le banka e itebagantseng le bagwebi ba temothuo e itebagantse le gore e tle e ba thuse go bona gore kgwebo ya temothuo e tswela ko e gatela ko pele ke a leboga. O e tlhalositse thata honorable motsamai ba go utlwile Batswana ka gore tota gormente wa UDC o batla go tlhabolla motho. Maybe the government will then have to buy from farmers through BMB. Pastoral farmers will also benefit, and we should end up having enough milk production to feed the nation. Ka gore ha o ka bona di milione tse rekang mashiko Africa Borwa ka one tota gore re government wa UDC o tla maka dinao go bona gore mashi a nna teng. Government will then buy cattle from BMC and milk, as I said, and it tla be se mashi hela, it tla be le products like horns, skin, etc. To benefit the manufacturing sector. Hars the Ribuaka land allocation, Madam Speaker. Tota hela gormento wa UDC o tshwantse gore I hate Matata Land Board, Matata Land Allocation. There is an outcry all over the country ka the Land Board. Make it tsa gore gormenta ka wa itse gore o tshwantse gore a retse batho gormento rona o tla retsa a be the Land Board either di hetolo. Order, honorable member. Please freeze the clock. Honorable members, I just received a note that we have the government spokesperson from Kenya. He's within us in the gallery. He's Mr. Mwaura Isaac Maigua. Can you please welcome him? Thank you, honorable members. Please continue. Land allocation mulepolole, as I said, government of UDC should try to solve this problem, especially prioritizing young people in the land allocation. UDC government should do something. Batswana will actually appreciate and appreciate what we are now having a new government. When the nation cries, if there is an outcry, enough is enough. Indeed, we have to listen. The new government should not be stubborn at all or pompous, but listen to the people
people are not happy with land boards, as I said. More so that these members were political appointees, right? Therefore, government of UDC should act and will act. Mining, Madam Speaker, our mining sector is evolving with the new strategic minerals entering the fold alongside diamonds. For example, the Tlhakane uranium project operated by Lutas Resources is undergoing a major infill drilling campaign to refine its resource and support a 6.2 billion mine plan targeting 3 million pounds of uranium annually. In Kanye, as a Member of Parliament, Honorable Musanana has alluded earlier on, Guyani Metals is developing the key Hill battery-grade manganese project, having secured a mining license and special economic zone investor license. Madam Speaker, UDC government should empower local companies, especially those for our youth, to participate fully in the sector of mining. To address existing policy and operational gaps, Botswana Geoscience Institute must be on its toes to come up with proper framework to facilitate citizen economic empowerment through viable and environmentally sustainable activities. Ha re bua ka tsone di-license tse bagaetso, a di-license tsa mining, di hiwa Batswana, yaka ko Molepolole, re na le dithaba tse dintsi tse e leng gore go ka bonwa di le dintsi mo dithabeng tsena. Maybe kore la le majela e leng gore a ka mainiwa a ka ntshiwa ko a khabisa a dira marako na re godile le gore the boundary walls ne dirwa ka majwe. Me, as we do that, let's assist Banana ko bo Molepollo kwa gore ba neelwa di-license tseo. Honorable Arafat Khan and I have vowed to rebuild Molepolole. #Reaga Molepolole. Ka gore tota Molepolole sala a neglectilo sala tsa tlhokomelwe go sena space se diragalang. May watch the space. President Advocate Duma Boko are o tla ba government wa UDC a changeile Botswana in the next 3 years. Nale Arafat Kanrare, Honorable Arafat Kanrare, re tla be re changeile Molepolole in the next 2 years. On investment attraction, Madam Speaker, government, as you know, is undertaking reforms to unlock land, streamline legal and regulatory frameworks, and fast-track infrastructure to meet investor expectation. Tota la ka re itse motho ha tla go gweba mo Botswana ga ba tema diadia ga ba tera ro a riana ba itela gore ko ditse go tsala ba ka le lele ha ro a riana go tsala ba ka le lele and there are reforms that are going to be in place to make sure that doesn't happen anymore. Maybe le nyaksambile mo sekgweng jaaka ko Molepolole yana ba tsamelwang ka bua Setswana jaaka ko Molepolole yana re na le diploto tse dintsi tsa industrial site tse e leng gore re ka wa ka bagwebi gore ba tle ko Molepolole gongwe re buelang bodo gore hela jaaka bonno housing scheme scheme bua gore ba ka neelwa lehatshe a ba tswelela ba ga mo go lone ba sa le reka le rona re tla bua le land board ko Molepolole gore industrial site e janyele gongwe re senke bagwebi re ba neele lehatshe ba gwebe mo go lone. Sport and the creatives, this is very, very closer to my heart, as you all know. Ke berekile mo radio for 22 years ke ntse ke tshameka yone jazz me ba gaetso support sports and creatives extend beyond individual well-being and leisure. They extend beyond well-being and leisure. They have immense potential to contribute to the economy. Let's look at who are the creatives, actually. Because
creatives ke ba ba opelang ke bo Puna Gabasiane, ke bo Lista Boleseng, ke bo Ndingo Joa. No, the creatives go ba bone ba tshameki ba opedi, the writers bo Dr. Butaliana, they're involved in the creatives as writers, designers, architects, influencers, poets, but comedians, baruki, kore, ha re bua ka creatives, re bua batho ba so policies and legal frameworks should be updated. Molepola is very rich in sporting skills in football, netball, and karate. The creatives who are known nationally, for instance, Molepolo di Pila Tsakwa Mokwepa Kwaya, Banababa Kwena, poets like Kobamo Kweba, a very great poet, Bomoroka Mureri Lamuitse, Oberkan Kontri Adikosi is a poet wa Mokwena, the lady called Kiseboni, and comedians like Tinere and Bonyana Abo, Komulepolole, Rebatute, Balebantinti. The sporting activities in our schools is a valuable investment, and therefore, Adibaka Ngore, Boneva Batsamekang, in like Tennessee, Bakonore Batsameke. Madam Speaker, Hormento Arona UDC, Obata Tusa Talente, Tota. Me, Ronako Mulepolole, Akakibua, we have God-given talent from the youth. Humpiekwana Ribuaka, 200 million, Wailongorotsa, alcohol levy, Abo Lekawore, Boneba Dirahatsi, Banelwe, content, Banelwe, Sebaka Sidirisang, Iraba Opera di Pina, Recently. 200 million euro is not enough at all. When you compare, because 200 million euro is going to be distributed to all people involved in the creatives. But you can imagine, Mona Ali no si salary bua Steve Harvey, unetso ene more than 400 million. Ali knows. Merubiora honela ba diragatsi botle 200 million. Naki mong babareng ako seka sekwe kontraka ya Steve Harvey ka gore 450 million to one company, and the company is America is not proper. We have our young people here who can actually assist. We have Mama Fegas in South Africa, let's call her back. Let's call her back and say, so ladies assess Steve Harvey and Ngasidira. We have talent here in Botswana. And a new government like UDC must take those bold steps to show that indeed we are in government. For government advertisements and events, let us use local artists and promoters for citizen empowerment. South Africa Madam Speaker, about the youth, as all of us want to improve Banabarona, Bana ke batho ba ile gore tota a ka re bua ke future ra ka moso. They are our most precious resource. Order, honorable member. It is now 6 o'clock. I shall call upon the leader of the House to move a motion of adjournment. Thank you, Madam Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it.